Hello. Thank you, thank you. Have a seat. Wow, I have never been to this city before. Γεια σας, ευχαριστώ. Δεν έχω ξαναέρθει ποτέ σε αυτή την πόλη. Kind of exciting. Kind of exciting. Δεν είναι συναρπαστικό? And my Greek language skills don't exist. Και δεν έχω καμία ικανότητα στην ομιλία της ελληνικής γλώσσας. So how many people understand English? Πόσοι καταλαβαίνουν αγγλικά? How many people don't understand Πόσοι English? δεν καταλαβαίνουν αγγλικά? How did you raise your hand? That was a joke. Πώς και σηκώσατε το χέρι σας τότε? Αστείο ήταν αυτό. I already got you going. Αστείο ήταν. But we will have some fun tonight. Λοιπόν, θα περάσουμε καλά απόψε. My goal is to share with you some concepts that we've been working on over the last several years. Στόχος μου είναι να μοιραστώ μαζί σας κάποιες ιδέες τις οποίες δουλεύουμε εδώ και αρκετά χρόνια. You know, first I'd like to welcome the diamonds and the larger pins in the room. Thank you. Καταρχήν θέλω να καλωσορίσω στην αίθουσα τους διαμαντένιους και τους ανθρώπους με τις μεγάλες καρφίτσες. And tonight we're being live streamed on the internet. I think Σήμερα is έχουμε και ζωντανή αναμετάδοση probably how they do that. από το διαδίκτυο, φαντάζομαι, μάλλον έτσι πρέπει να γίνεται. So I'd like to welcome the millions and millions of people from home that are watching us. Να καλωσορίσω λοιπόν και τα εκατομμύρια των εκατομμυρίων που μας παρακολουθούν από τα σπίτια τους. So we're gonna for sure have a good time tonight. Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι θα περάσουμε καλά απόψε. I have about 3 hours of information I need to give you. Έχω περίπου 3 ώρες πληροφορίες να σας δώσω. The problem is I only have an hour to give it to you. Το πρόβλημα είναι ότι στη διάθεσή μου έχω μόνο 1 ώρα για να σας τις δώσω. And these people over here are going to take half of my time. Και οι διερμηνείς εδώ θα πάρουν το μισό από το χρόνο μου. So we're both in trouble. Άρα έχουμε πρόβλημα και οι δύο πλευρές. Which means I got to speak fast. Αυτό σημαίνει ότι εγώ θα πρέπει να μιλάω πάρα πολύ γρήγορα. They have to speak fast. Πολύ γρήγορα πρέπει να μιλούν και οι διερμηνείς. And I still only am going to be able to give you a third of what I need to. Και τελικά θα σας δώσω μόνο το 1/3 των πληροφοριών που θα ήθελα να δώσω. The good news is I really like Greece. Το καλό βέβαια είναι ότι μ' αρέσει πραγματικά η Ελλάδα. So you can invite me back. Άρα μπορείτε να με ξανακαλέσετε να ξαναέρθω. And so my whole goal is that is exactly the plan. Ο στόχος μου λοιπόν είναι ακριβώς αυτό το πλάνο. We're going to kind of give you some basics tonight. Θα σας δώσω κάποια στοιχειώδη, βασικά στοιχεία. My goal is we have some homework in between the next time I come. Ο στόχος μου είναι να σας δώσω και δουλειά για το σπίτι, να την κάνετε μέχρι να ξαναέρθω. That we take it to the next level. Έτσι ώστε να πάμε μετά στο επόμενο επίπεδο. Because you're going to hear tonight some really amazing things. Γιατί σήμερα θα ακούσετε κάποια πράγματα που είναι πραγματικά συναρπαστικά. Even after I get off the stage. Ακόμα και αφού κατέβω εγώ από τη σκηνή. Because one of the things that is changing in our business. Γιατί κάτι που αλλάζει την επιχειρηματική μας δραστηριότητα. Is our grasp on products and the technology of our business. Είναι η κατανόηση των προϊόντων και η τεχνολογία που χρησιμοποιούμε στην επιχείρησή μας. You know, we have this wonderful, beautiful business. Έχουμε αυτή την καταπληκτική, την πολύ όμορφη επιχείρηση. And it's changing all the time. Η οποία αλλάζει διαρκώς. There's new technology happening in all of the product lines that we have. Καινούριες τεχνολογίες εμφανίζονται συνεχώς σε όλες τις σειρές προϊόντων που έχουμε. There's new things that artistry is doing and the technology inside of artistry. Καινούρια πράγματα που εμφανίζονται, καινούρια πράγματα που κάνει η artistry και οι τεχνολογίες που εμπεριέχει η artistry. As Nutrilite becomes a brand and a product that you guys can use in your market. Η Nutrilite γίνεται επίσης μια επωνυμία και ένα προϊόν που μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε και εσείς στη δική σας αγορά. There's tremendous technology happening in that area. Και σε αυτό τον τομέα είναι εξαιρετικά ψηλό το επίπεδο της τεχνολογίας. And as you know, sports nutrition from the XS brand is brand new here in your marketplace. Και βέβαια και τα προϊόντα αθλητικής διατροφής με την επωνυμία XS είναι επίσης κάτι ολοκένουριο στη δική σας αγορά. And so we see all this new technology happening in the product side of our business. Βλέπουμε λοιπόν όλη αυτή τη νέα τεχνολογία που εμφανίζεται στην πλευρά των προϊόντων της επιχείρησής μας. And as you're going to hear tonight with an application called Switch, Share and Duplicate. Και όπως θα ακούσετε απόψε, υπάρχει και μια καινούργια εφαρμογή με όνομα Switch, Share, Duplicate. We're going to take the technology in that part of our business of sharing and showing the Amway sales and marketing plan.
Άρα θα χρησιμοποιήσουμε την τεχνολογία και σε αυτήν την πλευρά της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας, για να μπορούμε δηλαδή να μοιραζόμαστε με τους άλλους τις πληροφορίες και να τους δείχνουμε το πλάνο. Now, I got introduced, and thank you for that wonderful introduction, as Scott Coon, the co-founder of XS Energy Drink, which is true. Μου έκαναν και τις συστάσεις, με παρουσίασαν και πολύ ευχαριστώ για αυτά που είπαν για μένα. Είπανε ότι είμαι ο Scott Coon, που είμαι και συνιδρυτής της επωνυμίας XS, το οποίο ισχύει. 15 years ago, we launched XS Energy Drink in North America. Πριν από 15 χρόνια λανσάραμε το Energy Drink, το ενεργειακό ποτό, στην Βόρειο Αμερική. And I just got back from China, which was market number 52 in the world, that now has XS as a brand. Και μόλις γύρισα από την Κίνα, η οποία ήταν η 52η αγορά στον κόσμο που απέκτησε πρόσβαση σε αυτή την επωνυμία. But what you might not know is I've been and have been building a successful Amway business my whole entire life. Αυτό που ίσως δεν γνωρίζετε είναι ότι σε ολόκληρη τη ζωή μου αυτό που κάνω είναι να ασχολούμαι με την επιχείρηση της Amway. I got in when I was 19. Μπήκα στην Amway όταν ήμουν 19. I went platinum when I was 25. Στα 25 έγινα πλατινένιος. I went ruby in the business when I was 26, 27. Γύρω στα 26-27 έγινα ρουμπινένιος. I was emerald in the United States before we ever launched XS Energy Drink. Και μάλιστα έγινα σμαραγδένιος στην Αμερική πριν καν λανσαριστεί το Energy Drink XS. And so at 19 today I'm 51. Από τα 19 λοιπόν που ξεκίνησα, έχουμε έρθει στο σήμερα που είμαι 51. That's 32 years around our business. Αυτό σημαίνει 32 χρόνια που βρίσκομαι σε αυτή την επιχείρηση. Exclusively around leaders and people like you. Αποκλειστικά γύρω από ηγέτες και ανθρώπους όπως εσείς. From every country around the world. Από όλες τις χώρες παντού στον κόσμο. And as much as we are all different as people, our business is the same. Και παρόλο που διαφέρουμε ο ένας από τον άλλον ως άνθρωποι, η επιχείρησή μας είναι η ίδια. It's amazing to me as I've traveled around and been able to speak and talk and work with leaders all over the world. Και είναι για μένα συναρπαστικό το ότι ταξιδεύω και μπορώ να συζητώ, να μιλώ με ανθρώπους από όλο τον κόσμο. How the opportunity is the same for everybody. Και βλέπω ότι η ευκαιρία είναι ίδια για όλους. And the activities are the same for everybody. Και οι δραστηριότητες είναι ίδιες για όλους. And so we're going to talk a lot about that tonight in kind of a fun, unique way. Και επειδή θα μιλήσουμε για όλα αυτά απόψε και με έναν αρκετά διασκεδαστικό τρόπο, Because our business is different than some other businesses that you might have had technical or training in. διότι πραγματικά η δική μας επιχείρηση είναι εντελώς διαφορετική από άλλες επιχειρήσεις στις οποίες ίσως είχατε κάποια εκπαίδευση ή τεχνική γνώση. You know, when I grew up in North America as a young child, Όταν εγώ μεγάλωσα στη Βόρειο Αμερική ως παιδί, we had books that were children's books that described things you could do when you grew up. είχαμε παιδικά βιβλία που περιέγραφαν τι θα μπορέσουμε να κάνουμε όταν μεγαλώσουμε. I remember those books where if you had a fireman's hat and you carried a hose, you could be a fireman. Θυμάμαι κάποια βιβλία παιδικά που είχαν φωτογραφίες πυροσβέστες με το καπέλο του πυροσβέστη και την πυροσβεστική αντλία και έλεγα ότι όταν μεγαλώσουμε θα γίνουμε πυροσβέστες. If you had a hat and a gun and a badge, you could be a policeman. Ή ότι αν φοράς το καπέλο του αστυνομικού και έχεις και ένα όπλο επάνω σου, γίνεσαι αστυνομικός. And you understand the different levels of outfits and opportunities that you could read in a children's book. Και έτσι καταλαβαίναμε τις διαφορετικές εμφανίσεις και τις ευκαιρίες όπως περιγράφονταν σε ένα παιδικό βιβλίο. There just wasn't one of those pictures or occupations Δεν υπήρχε όμως σε αυτά τα παιδικά βιβλία καμιά φωτογραφία, εικόνα ή επάγγελμα that said you could be young, rich and free and retired very early. που να λέει ότι μπορείς να είσαι νέος, πλούσιος, ελεύθερος και να συνταξιοδοτηθείς πολύ γρήγορα. I would have picked that one in the book. Γιατί αν υπήρχε αυτό το επάγγελμα στο βιβλίο, εγώ αυτό θα διάλεγα. The challenge is those weren't really, description options. Η πρόκληση είναι ακριβώς να δεις όλες αυτές τις εναλλακτικές που περιγράφονται. Well, it became that when I was 19 and I met some people around the business. Όταν ήμουν 19, γνώρισα κάποιους ανθρώπους από αυτή την επιχείρηση. I didn't understand the business. Δεν την καταλάβαινα τότε την I επιχείρηση. didn't understand how the business worked. Δεν καταλάβαινα πώς λειτουργεί η επιχείρηση. I understood there was potential. Καταλάβαινα όμως ότι υπάρχουν δυνατότητες. And I needed to understand how to take advantage of that potential. Και έπρεπε να καταλάβω πώς θα μπορούσα να υποφεληθώ από αυτές τις δυνατότητες. Now, when you were 28 years old and you're running Ruby Volume,
Όταν είσαι στα 28 και έχεις όγκο συναλλαγών ρουμπινένιου, as we're going to talk tonight about financial numbers, γιατί σήμερα θα μιλήσουμε για αυτό το θέμα των οικονομικών των μελών, life can get kind of exciting. η ζωή μπορεί να είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Nobody can really tell you what to do because I didn't have a boss. Κανείς καταρχήν δεν μπορεί να σου πει τι να κάνεις, γιατί δεν έχεις αφεντικό, I like that το οποίο μου αρέσει. because I could kind of control what I did and where I went. Γιατί, και μου άρεσε γιατί καταλάβαινα ότι μπορούσα να έχω τον έλεγχο εγώ του τι κάνω. So my whole story is to kind of give you a little bit of my history. Σκοπός μου λοιπόν απόψε είναι να σας δώσω λίγα κομμάτια από την δική μου ιστορία, So you understand that I kind of know where you're at. για να καταλάβετε ότι και εγώ βρισκόμουν εκεί που βρίσκεστε εσείς σήμερα. I've went platinum, Και εγώ πέρασα από το επίπεδο του taught πλατινένιου, other people how to go platinum, όπως και πολλοί από εσάς που είστε στο επίπεδο του taught them πλατινένιου. how to teach people how to go platinum. Και έπρεπε να διδάξω και στους ανθρώπους πώς θα μπορέσουν να φτάσουν στο επίπεδο του πλατινένιου. And so we're going to be able to talk from a position of exactly right where you are. Άρα θα μπορέσουμε να μιλήσουμε από θέση ίσου προς ίσον. Βρισκόμουν και εγώ ακριβώς εκεί που είστε εσείς σήμερα. We're going to talk about this application called Switch, Share, and Duplicate. Θα μιλήσουμε για αυτή την εφαρμογή που λέγεται Switch, Share and Duplicate. We're not testing it on you. This is something we've been working on for almost 4 years now. Δεν το τεστάρουμε πάνω σας. Είναι κάτι το οποίο έχουμε τεστάρει εδώ και 4 χρόνια περίπου. The very good news is everywhere we've ever launched it and trained and taught it, Το καλό είναι ότι όπου το λανσάραμε, όπου έγινε εκπαίδευση και το διδάξαμε, it's been successful. ήταν επιτυχημένο. People grow Οι άνθρωποι είδαν ανάπτυξη, μεγέθυνση. because we can track sponsoring and volume and all the other numbers that we look at. Γιατί μπορεί να δει την αναδοχή κανείς και τον όγκο και όλα τα άλλα νούμερα που θέλουμε. To the point where it was so successful in the very first year in Europe when we had 5 markets. Το πρώτο χρόνο στην Ευρώπη, όταν είχαμε 5 αγορές, ήταν τόσο επιτυχημένο, 6 months ago, we launched all 32 markets in Europe alone. που πριν από 6 μήνες λανσάραμε και τις 32 αγορές της Ευρώπης. Which means I haven't been home yet. Που σημαίνει ότι ακόμα δεν έχω πάει σπίτι μου. People go, well, where do you live at, Scott? We don't ever really know. Υπάρχουν άνθρωποι που με ρωτάνε πού ζεις τελικά, Σκοτ, δεν το ξέρω. And I say American Airlines. Και λέω στην American Airlines. No, seriously. And I'm like, no, I'm serious. I walk onto the airplane and they go, welcome home, Mr. Coon. Αλήθεια, όταν μπαίνω στο αεροπλάνο μου λένε καλώς ήρθατε σπίτι, κύριε Κούν. Here's your mail and your clean underwear. Η αλληλογραφία σας και τα καθαρά σας εσώρουχα. Ορίστε. But, you know, we're onto something that's very exciting. Αλλά υπάρχει κάτι που είναι πραγματικά συναρπαστικό. And, you know, I've kind of found out in life Και αυτό ανακάλυψα στη ζωή μου. that if you're not in the process of growing and doing and expanding, Αν δεν είσαι στη φάση της ανάπτυξης, της εξέλιξης, της επέκτασης, sometimes you can kind of go backwards, if you know what I mean. κάποιες φορές κάνεις λίγο πίσω, αν καταλαβαίνετε τι εννοώ. You're tonight going to hear from an unbelievable speaker about our sports nutrition. You're going to get to know him, Johan. He's unbelievable. Σήμερα θα ακούσετε τον Γιώχαν, έναν εξαιρετικό ομιλητή μας και θα σας μιλήσει για την αθλητική διατροφή. It'll be very noticeable to you when he walks on stage that he goes to the gym more than I do. Όταν ανέβει στη σκηνή θα καταλάβετε αμέσως ότι αυτός κάνει γυμναστική περισσότερο από μένα. And so don't judge. It's a work in progress. Εντάξει, μην με κρίνετε, το δουλεύω. But you're going to clearly understand some great detail on the sports nutrition brand from a technical standpoint. Όμως θα σας δώσει να καταλάβετε με μεγάλη λεπτομέρεια και τη τεχνική διάσταση αυτής της αθλητικής διατροφής. But we're going to also try to get you to understand that, as you know, we're not just a product business. Και το άλλο που θέλουμε να καταλάβετε είναι ότι, όπως ξέρετε, δεν είμαστε απλώς σε μία επιχείρηση προϊόντων. People ask me all the time, Scott, are we a product business or a people business? And the answer is we are a people business. Ο κόσμος με ρωτάει συνεχώς, τι είμαστε, επιχείρηση προϊόντων ή ανθρώπων, Σκοτ? Και η απάντηση είναι, είμαστε επιχείρηση ανθρώπων. Because people move people. Γιατί οι άνθρωποι κινούν τους ανθρώπους, People move products. οι άνθρωποι κινούν τα προϊόντα, Products don't really move people. ενώ τα προϊόντα δεν κινούν τους Nor ανθρώπους. do products move products. Ούτε τα προϊόντα τα κινούν So it τα is προϊόντα. always about developing the people part of our business. Άρα πάντοτε πρέπει να αναπτύσσουμε την πλευρά των ανθρώπων στη δουλειά μας. Understanding where you spend your time. Να κατανοούμε πού δαπανάμε το χρόνο μας. I can call that time management in our business. Αυτό το αποκαλώ διαχείριση χρόνου.
Also spending the time doing the right thing in our business. Επίσης, το χρόνο μας να τον δαπανάμε κάνοντας το σωστό. Being productive in the things that get you the result you want. Να είμαστε παραγωγικοί στα πράγματα που μας δίνουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Because with the results that you can get from the business, Γιατί με τα αποτελέσματα που παίρνουμε από αυτή την επιχείρηση, your options are unlimited. έχουμε απεριόριστες επιλογές. I know you always say you could get wealthy. Εντάξει, πάντοτε υπάρχει δυνατότητα να γίνουμε πλούσιοι, θα πείτε. It's just like what we're going to talk about with Johan and going to the gym. Αυτά θα πούμε μετά με τον Γιώχαν και το πώς πάμε στο γυμναστήριο. I feel I've been around the Amway business enough period Νομίζω ότι είμαι αρκετό καιρό στην Amway to be a qualified person to talk about success and failure when it comes to the Amway business. για να μπορώ να μιλήσω και για την επιτυχία και για την αποτυχία σε αυτήν. And the deal is I've never seen anybody ever fail in the Amway business. Και η αλήθεια είναι ότι ποτέ δεν είδα κανέναν να αποτυγχάνει. We don't have failures and never have had them. We have quitters or people who don't put in the effort. Δεν είχαμε ποτέ αποτυχίες, ούτε πρόκειται. Είχαμε μόνο αυτούς που τα παρατούσαν ή αυτούς που δεν έκαναν αρκετή προσπάθεια στην But Amway. whoever does the work in our business Όμως όποιος δουλεύει σε μας, gets the reward παίρνει και την ανταμοιβή. 100% of the time. 100%. I don't care what your age is Δεν έχει σημασία η or your ηλικία, education η εκπαίδευση, or how much μόρφωση, money you have or don't have, ή τα χρήματα που έχεις ή δεν έχεις. what family you came from or didn't. Από ποια οικογένεια You προέρχεσαι. get to choose in this industry where you would like to go. Εδώ πρέπει να επιλέξεις πού θέλεις να φτάσεις. Not being told where you can go or should go, Να μην σου λέει κανείς πού μπορείς ή πού πρέπει να πας, because you can design your life exactly the way you want it. γιατί μπορείς να σχεδιάσεις τη ζωή σου ακριβώς όπως τη θέλεις εσύ. So my goal tonight is to share you this SSD application Ο στόχος μου σήμερα είναι να σας δείξω την εφαρμογή SSD, because it speaks to the very core of what we do in our business. γιατί είναι ακριβώς τον πυρήνα αυτού που κάνουμε. We are a people business, Είμαστε μια επιχείρηση ανθρώπων and we have to add people to our business. και πρέπει να προσθέσουμε ανθρώπους στην επιχείρηση. Yes, we have products that are unbelievable to consume and use. Ναι, έχουμε προϊόντα που είναι απίστευτα και πρέπει κανείς να τα You χρησιμοποιεί know και να people τα who would benefit from καταναλώνει. those products. Έχουμε ανθρώπους που ωφελούνται από τα προϊόντα αυτά. But to have a large business, if that's your interest, you have to expose and explain this opportunity to new people. Για να επεκταθούμε όμως πρέπει να εκθέσουμε και να εξηγήσουμε αυτή την ευκαιρία σε νέους ανθρώπους. But because our business is unique, Αλλά επειδή η δουλειά μας είναι μοναδική, I consider it similar to last night we talked about it when we were in Athens. είναι κάτι σαν αυτό που είπαμε την τελευταία φορά που ήμουν στην Αθήνα. It's like playing the piano. Είναι σαν να παίζεις πιάνο. Nobody who's ever started playing the piano knows how to play the piano. Κανείς ποτέ δεν ξέρει από την αρχή να παίζει πιάνο. And sometimes at the very beginning, it can be very painful to listen to somebody learn how to play the piano. Και πολλές φορές είναι πολύ οδυνηρό να ακούσεις κάποιον που μόλις μαθαίνει να παίζει πιάνο. Like that's the time you leave the house. Τότε είναι που φεύγεις από το σπίτι. But over time, Αλλά όσο περνάει ο with χρόνος, some practice, με την εξάσκηση, you can become to the point where it's very beautiful. φτάνεις σε ένα σημείο που ακούγεται πολύ όμορφα η μουσική. And that practice of the art of playing the piano Αυτή η εξάσκηση της τέχνης του να παίζεις πιάνο is a great description of how I want you to think about our business. είναι ακριβώς αυτό που περιγράφει το πώς πρέπει να βλέπετε την επιχείρησή μας. So many of us think that we're just not that kind of a person, or we haven't ever learned that, or that's just not my thing. Πολλοί άνθρωποι λένε δεν είμαι εγώ τέτοιος άνθρωπος, δεν θα τα καταφέρω, δεν το έχω μάθει. I've been saying that about going to the gym a good chunk of my life. Αυτό το έλεγα για το γυμναστήριο ένα μεγάλο μέρος της ζωής μου. But let's talk about that really quickly. Αλλά ας τα πούμε πολύ γρήγορα αυτά. Have you known anybody Ξέρετε κάποιον that met with a coach at a gym που συνάντησε τον προπονητή του στο γυμναστήριο or a trainer like Johan ή έναν γυμναστή personal trainer όπως ο Γιώχαν that did exactly what the trainer had to say που του έκανε ακριβώς ό,τι του είπε ο γυμναστής του longer than 3 days? περισσότερο από 3 μέρες, Yeah, I'm talking for an extended period of time. δηλαδή για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Not every single day, 7 days a week, but a couple times a week, maybe 2 to 3. Όχι κάθε μέρα, 7 μέρες την εβδομάδα, ίσως 2-3 φορές την εβδομάδα. Committed to the instruction, Που να ήταν πιστός στις οδηγίες. ate what he was supposed to or she was supposed to eat, Έτρωγε αυτά που έπρεπε να φάει. not eat what they're not supposed to eat, Δεν έτρωγε αυτά που δεν έπρεπε να φάει.
that didn't get the results. και δεν είχε το αποτέλεσμα. Now, that could be bigger, Εντάξει, να είναι it could be smaller. μπορεί να είναι κανείς πιο It σωματώδης ή depends on the λιγότερο goals that you have. σωματώδης. Εξαρτάται από το πώς είσαι και τι στόχο έχεις. But you don't know anybody that's done that for a period of time Αλλά ξέρετε κάποιον που να το έκανε αυτό για ένα διάστημα that have not got the results. και να μην είχε το αποτέλεσμα It's kind of like the sun will shine tomorrow. Είναι σαν να λέμε ο ήλιος δεν θα βγει αύριο. I don't know, I've never seen that happen before. Εντάξει, δεν το έχω ξαναδεί αυτό. Ο ήλιος βγαίνει No, πάντα. it probably is going to at some point come out. Κάποια στιγμή θα βγει, φαντάζομαι. Oh, I don't know, I'm kind of skeptical. Δεν ξέρω, δεν το πιστεύω και πολύ. Give me a couple years, I'll prove to you that it will come out every day. Άμα μου δώσετε 2 χρόνια, θα σας πείσω ότι ο ήλιος βγαίνει κάθε μέρα. But our business is very similar to that. Η επιχείρησή μας είναι παρόμοια με The αυτό. challenge is we kind of live in a microwave world, don't we? Είναι σαν να ζούμε σε έναν κόσμο μικροκυμάτων. You Αυτή can είναι η cook your dinner in πρόκληση. 30 seconds. Μπορείς να μαγειρέψεις σε 30 You can get a tan in δευτερόλεπτα 4 minutes. και να μαυρίσεις σε 4 λεπτά. You can get a date by just swiping left. Επίσης, μπορείς να βρεις ένα ραντεβού γυρίζοντας προς τα αριστερά Our τα life is φύλλα. way different today. Η ζωή μας είναι πολύ διαφορετική It's σήμερα. like everybody's in a hurry, Όλοι βιάζονται. and we forget that sometimes learning how to play the piano can be a process. Και ξεχνάμε το ότι να μάθεις να παίζεις πιάνο καμιά φορά παίρνει χρόνο. Now, similar to what we're talking about with going to the gym, Όπως λέγαμε πριν και για το γυμναστήριο. is it the gym membership that gets you what you want? Η συνδρομή στο γυμναστήριο σου φέρνει I've αποτέλεσμα. had a gym membership for my whole life. Έχω τέτοια συνδρομή όλη μου τη ζωή. Does that make you what you are trying to get accomplished? Αυτό σε κάνει να πετύχεις το στόχο. Well, I got 2 gym memberships from 2 separate gyms on both sides of town. Και εγώ λοιπόν με αυτόν τον τρόπο θα είχα 2 συνδρομές σε 2 γυμναστήρια και στις 2 πλευρές της πόλης. But that's not going to give me the result unless I take activity on those memberships. Αλλά δεν θα μου δώσει το αποτέλεσμα εκτός αν έχω δραστηριότητα βάσει αυτών των συνδρομών. Now, we know that about life. Αυτό το We ξέρουμε για τη practice that in ζωή. every area, Σε κάθε τομέα. except sometimes when it gets to this business. Πολλές φορές βέβαια η εξαίρεση είναι αυτή η επιχείρηση. We forget about the piano playing and we forget about the workout examples, Ξεχνάμε και το πιάνο και τη γυμναστική. and we forget that sometimes we have to practice a little bit in the process. Ξεχνάμε ότι πολλές φορές πρέπει να εξασκηθούμε στη διαδικασία αυτή. And so, my 30 years in the business, Τα 30 λοιπόν αυτά χρόνια που είμαι σε αυτόν τον I kind of χώρο, identified one thing that was the more difficult thing to do in the business. βρήκα αυτό που θεωρώ το πιο δύσκολο να κάνει κανείς εδώ. And that was communicating the sales and marketing plan of this beautiful business Προσπαθούσα να επικοινωνήσω το πλάνο πωλήσεων και marketing αυτής της δουλειάς, αυτής της in an επιχείρησης, efficient, quick, understandable way. με έναν αποτελεσματικό, γρήγορο και κατανοητό τρόπο. Now, I got involved in the Amway business at a very young age, and it made perfect sense to me. Μπήκα σε αυτή την επιχείρηση σε πολύ μικρή ηλικία και αυτό ήταν πολύ λογικό για μένα. How long does it take to learn how to show the plan once you've seen it? Πόση ώρα σας παίρνει να δείξετε το πλάνο όταν το βλέπει κανείς? Πόσο? 20 minutes, 20 λεπτά? 15 minutes. 15 λεπτά? I've heard 1 week, Μια εβδομάδα έχω ακούσει. 2 weeks. 2 εβδομάδες. I should have really been in your group Πραγματικά θα πρέπει να είμαι στην because ομάδα it took σας. me like close to 4 years. Εμένα μου πήρε 4 χρόνια. And you're like, no, it didn't take you 4 years. No, it took me 4 years Δεν με πιστεύετε? Όχι, τόσο πήρε. 4 χρόνια. to learn how to show the plan. Για να μάθω πώς να δείχνω το πλάνο. Now, I built the business. Εγώ έφτιαξα την I brought my επιχείρηση, people to the business, έφερα τους ανθρώπους μου and my upline showed the plan. και σε αυτούς έπρεπε να δείξω το πλάνο. I even sponsored people in the business Έχω γίνει και ανάδοχος. because my upline was good at it. Γιατί η άνωθεν από μένα I was ήταν just too καλή. scared to learn how to show the plan. Απλώς φοβόμουν να δείξω το πλάνο. I was scared what they might say, Φοβόμουν τι μπορεί να πούν, scared what they might ask me that I didn't know. ότι μπορεί να με ρωτούσαν κάτι που δεν ήξερα. I didn't want to waste a bad plan on a good guy. Δεν ήθελα ένα κακό πλάνο να το δώσω σε έναν καλό. I had a list in my wallet or my daytimer. It was called my chicken list. Είχα επίσης μία λίστα στο πορτοφόλι μου που ήταν η λίστα που δίσταζα να αγγίξω. It was the people I was too chicken to show the plan to. Δεν ήθελα να δείξω σε αυτούς τους ανθρώπους το πλάνο γιατί δίσταζα. And I feel really comfortable having this list of people that I was too scared to show the plan to, but I had them on my list. Και ήταν καλό αυτό για μένα. Αισθανόμουν άνετα να έχω αυτή τη λίστα.
Because what was more scary to me that I didn't have anybody to show the plan to. Γιατί αυτό που ήταν ακόμα πιο φοβιστικό ήταν να μην έχω κανέναν να δείξω το πλάνο. And so I obviously eventually learned how. Τελικά έμαθα πώς να το κάνω. I had sponsored a handful of people, and from 19 to about 23 years old. Από τα 19 μου μέχρι τα 23 μου έγινα ανάδοχος σε μια σειρά ανθρώπων. You know what I'm talking about. Ξέρετε τι εννοώ. I had a good group of about 6 people. Είχα μια καλή ομάδα 6 ανθρώπων. Finally, they got together and they came to me and said, Scott, we've got this guy. He's excited. We need you to show him the plan. Τελικά αυτοί μαζεύτηκαν και ήρθαν σε μένα και μου λένε «Σκότ, έχουμε αυτόν τον τύπο και είναι πολύ ενθουσιασμένος. Πρέπει να του δείξεις το πλάνο». And I said, I don't show the plan. That's what my upline does. Δεν του το δείχνω, αυτό το κάνουν οι άνωθεν. No, he's excited. He wants to see the plan. Can you show it to him? Όχι, είναι ενθουσιασμένος. Θέλει να δει το πλάνο. Μπορείς να του το δείξεις? No. Όχι. But my upline will, and he'll be in town in like 4 weeks. Αλλά η ανάδοχή μου, ο ανάδοχός μου θα είναι στην πόλη σε 4 εβδομάδες. Tell him about the meeting that's going to happen in 4 weeks, and he can see the plan. Πες του ότι σε 4 εβδομάδες θα υπάρχει μια τέτοια συνάντηση και μπορεί να δει το πλάνο. No, he wants to see it now. Όχι, θέλει να το δει τώρα. Too bad. Κρίμα. Oh, okay, fine. Εντάξει, λοιπόν. So they set up a meeting and did it in a whiteboard, an easel, I guess is what you call them. Κανόνισαν μια συνάντηση, λοιπόν, σε ένα μέρος, And σαν και αυτό. they set it up, and it was, very similar to what we've all seen before in the plan in terms of the whiteboard, and it was very similar to kind of like this. Ήταν πολύ παρόμοια με αυτό που ξέρουμε συνήθως με τον άσπρο πίνακα και κάπως έτσι φαινόταν. Hi, Γεια σας. my name is Scott. Με λένε Σκότ. And if you like driving sports cars like I do, Και αν σας αρέσουν τα σπορ αυτοκίνητα όπως και σε μένα, you'll be really excited about it. θα ενθουσιαστείτε. And I'm excited to share with you. Και με χαρά μου να μοιραστώ μαζί σας. Oh, it's Amway. I mean, the whole thing lasted about 3 minutes. Αυτό γίνεται. Όλο αυτό έπρεπε να γίνει σε 3 λεπτά. And I know you think, right, that's not what happened. That's kind of what happened, guys. Μπορεί να λέτε όχι, αποκλείεται να συνέβη αυτό. Και Now, όμως, and I actually was excited that I actually did that. και πραγματικά χάρηκα που έκανα ακόμα και αυτό. Pathetic plan. Απέσιος Because it πλάνο. was something new that I had never done before. Ήταν κάτι καινούριο που δεν είχα It's kind ξανακάνει of I ποτέ. finally figured out how to play chopsticks Ήταν on the piano. σαν να πρέπει να παίζω με ξυλάκια το πιάνο. Once you've heard chopsticks, you never want to hear it again. Αν το ακούσετε αυτό, δεν θέλετε ποτέ να το ξανακούσετε. Do you know what I mean? Καταλάβατε τι εννοώ. But it was a process that I had to go through. Ήταν όμως μια διαδικασία που έπρεπε να τη βιώσω. The challenge is I don't want you to go through that process. Η πρόκληση I don't want you to wait 5 years before you show your first plan. δεν θέλω να περάσετε εσείς από αυτή τη And I don't want you to miss διαδικασία. the opportunity of wonderful people in this business Να μην χάσετε τις ευκαιρίες που έχασαν πολλοί. because you feel like you have to be really professional, Yeah. really knowledgeable Γιατί θεωρείτε ότι μπορεί να είστε πρώτα επαγγελματίες και να τα ξέρετε όλα για να το before you share the κάνετε. potential of this opportunity. Θα χάσετε τη δυναμικότητα. Now, I was a very educated, very sophisticated executive busboy. Ήμουνα πολύ μορφωμένος, πολύ εκλεπτισμένος θα έλεγα. At a restaurant. Ήτανε σαν να είμαι σε ένα εστιατόριο. My job was to scrape the dirty dishes Ο λατζιέρης. and uneaten french fries from your plate. Και να τρώω τις τηγανιτές πατάτες από το πιάτο σας. So I had a lot of business skill to share with you. Έχω πολλές δεξιότητες επιχειρηματικές να σας As a δείξω. businessman, talking to you about business opportunities. Ως businessman που σας μιλάω για επιχειρηματικές ευκαιρίες. Do you understand what I just said? Καταλάβατε αυτό που μόλις είπα. I didn't have the experience or the qualifications to be sitting down with anybody. Δεν είχα ούτε την εμπειρία ούτε τα προσόντα να κάθομαι και να εξηγώ σε κάποιον οτιδήποτε. Today, that is not the point. Δεν είναι αυτό το θέμα σήμερα. We have the internet that changes our business. Έχουμε το ίντερνετ που έχει αλλάξει την We have επιχείρησή μας. technology that we can put all the things that we used to talk about in a long, drawn-out presentation, Έχουμε την τεχνολογία που όλα όσα είπαμε τα βάζει σε μια μεγάλη παρουσίαση and we can do it in about 5 minutes. και την κάνουμε σε 5 λεπτά. That's the nature of switch, share, and duplicate.
Αυτή είναι και η φύση της νέας εφαρμογής. It takes the plan and the presentation, the PV, the BV, the performance bonus, the differential, all of that. Παίρνει And- λοιπόν τον όγκο συναλλαγών, τον προσωπικό όγκο, το πλάνο, τα πάντα, hides it behind the application, so all you get is the raw potential. και τα κρύβει πίσω από την εφαρμογή, ώστε εσείς να έχετε απλά και μόνο τις δυνατότητες. We all know that Amway does one thing and one thing only in terms of how they pay you. Ξέρουμε ότι η Amway κάνει μόνο και μόνο ένα πράγμα στον τρόπο που πληρώνει εσάς. They don't pay you to come to meetings like this. Δεν σας πληρώνει να έρθετε σε τέτοιες συναντήσεις, They don't pay you to learn and listen and take notes. ούτε για να μάθετε να ακούτε και να κρατάτε σημειώσεις. They don't pay you even if you have a good attitude. Δεν θα σας πληρώσουν ούτε αν έχετε καλή Matter of fact, νοοτροπία. they actually will pay you if you have a bad attitude. Μάλλον ούτε και αν έχετε και κακή νοοτροπία. Because all they ever pay you for is volume. Γιατί το μόνο το οποίο σας πληρώνουν είναι ο όγκος. Good attitude or bad, they pay you for volume. Είτε είστε καλοί είτε κακοί στην νοοτροπία σας, για τον όγκο θα σας πληρώσουν. Over the history of our business, we found out if you have a better attitude, you run more volume. Βέβαια, αν έχεις καλή νοοτροπία, έχουμε μάθει από στην ιστορία μας ότι έχεις καλύτερο όγκο. But when you understand if they only pay for one thing, let's get really good at that. Αλλά όταν κανείς κατανοήσει ότι μας πληρώνουν για ένα μόνο πράγμα, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να γίνουμε καλοί σε αυτό. Really good at creating volume. Πολύ καλοί στο να φτιάχνουμε όγκο, And I understand there's only really 3 ways you can create it. και υπάρχουν μόνο 3 τρόποι για να τον What you maybe φτιάξουμε. personally use, Αυτό που έχουμε προσωπικά και χρησιμοποιούμε. maybe what you sell to a handful of customers, Αυτό που πουλάμε σε μια σειρά λίγη μικρή ομάδα ανθρώπων. and the unique part of our business is you build a organization of consumers. Και το μοναδικό στη δική μας επιχείρηση είναι ότι μπορούμε να φτιάξουμε και μια οργάνωση, έναν οργανισμό που έχει μέσα καταναλωτές. So there's only a couple ways that you can run volume. Άρα υπάρχουν μόνο 2 τρόποι που μπορούμε να προχωρήσουμε. Can I tell you even without knowing who you are? Να σας πω λοιπόν, ακόμα και χωρίς να ξέρω ποιοι είστε, The problem I've seen in our industry. να σας πω ποιο είναι το πρόβλημα που έχω δει εγώ στον δικό μας κλάδο. We spend way too much time with too few people. Ότι αφιερώνουμε υπερβολικά πολύ χρόνο σε υπερβολικά λίγους ανθρώπους. You're an eagle, fly! You're an eagle, fly! And they're chickens, they don't fly. Είναι σαν να είσαι αετός και να πετάς επάνω από το κοτέτσι, οι κότες όμως δεν πετούν. It's like we are scared to go out and get a larger group because we think this group over here is gonna make it happen. Και φοβόμαστε να βγούμε έξω και να μεγαλώσουμε την ομάδα των ανθρώπων που έχουμε, γιατί θεωρούμε ότι η υπάρχουσα ομάδα μπορεί να καταφέρει τον στόχο. The other criticism that I would level against is not only do we spend too much time with too few people, Και κάτι άλλο που έχω διαπιστώσει είναι ότι όχι μόνο αφιερώνουμε υπερβολικό χρόνο σε πολύ λίγους ανθρώπους, we might spend too much time with the wrong people. αλλά πολλές φορές αφιερώνουμε υπερβολικό χρόνο σε λάθος ανθρώπους. Oh, I got a guy, I got to take him out and encourage him again. Λες, ας πούμε, πρέπει να το ξαναπροσπαθήσω, πρέπει να τους ξαναενθαρρύνω. I got to call him to make sure that he's still positive. Να τον ξανατηλεφωνήσω για να βεβαιωθώ ότι είναι ακόμα θετικός. I got to take him, to another, scenario and Ή να του δώσω ένα καινούριο σενάριο. the goal is that you have a pile of people begging for your time. Ο στόχος είναι να έχεις ένα σωρό ανθρώπους που να σε παρακαλούν, να σε οικετεύουν, να τους αφιερώσεις χρόνο. But that gets back to the whole showing the plan thing, doesn't it? Και αυτό βέβαια μας ξαναφέρνει στο θέμα που λέγαμε πριν, να δείξεις το πλάνο. Do you know you can sponsor one person and that's one new person in your business? Μπορείς να γίνεις ανάδοχος ενός ανθρώπου και αυτός θα είναι ένας καινούριος άνθρωπος στην επιχείρησή σου. And we all know that if you sponsor 3 people and they go platinum, that's an emerald. Και ξέρουμε όλοι ότι αν γίνεις ανάδοχος 3 ανθρώπων, And οι we οποίοι pays you a γίνονται lot more money πλατινένιες, with θα 3 γίνεις people than one. σμαραγδένιος. Αν 3 γίνουν πλατινένιες, γίνεσαι If you σμαραγδένιος. sponsor 6 people Άρα καταφέρνεις με λίγους ανθρώπους πολύ περισσότερα. Αν γίνεις ανάδοχος 6 ανθρώπων and they go platinum, that's called a diamond. και αν γίνουν και οι 6 πλατινένοι, And αυτό they take the σημαίνει notch up a whole nother level of διαμάντι income. για σένα. Άρα τελικά φτάνεις σε ένα πολύ ψηλότερο επίπεδο. And as you go through the process of EDC and double and triple, the income becomes staggering. Και όταν περνάς από όλη αυτή τη διαδικασία και διπλασιάζονται, τριπλασιάζονται οι άνθρωποι, το εισόδημα το οποίο αποκτάς τελικά φτάνει σε δυσθεώρητα ύψη. But a lot of people think it takes all these people and all this stuff and you have to sell all these things.
Πολλοί νομίζουν ότι χρειάζεται να έχεις πάρα πολλούς ανθρώπους και να πουλάς πάρα πολλά πράγματα για να To έχεις thousands επιτυχία. of people Πιστεύουν ότι πρέπει να πουλάς όλα αυτά τα προϊόντα σε χιλιάδες ανθρώπων to have a business. για να έχεις μια επιχείρηση. And that's one of the things we're going to help you understand tonight. Και αυτό είναι ένα από τα πράγματα που θα σας βοηθήσω να καταλάβετε σήμερα. You know, I live in a town in Seattle, Washington. I don't know if you've ever heard of it. Εγώ ζω σε μια πόλη, Seattle, Washington, δεν ξέρω αν την έχετε ακούσει There's a ποτέ. couple companies there you might have heard of. Υπάρχουν όμως στο Seattle κάποιες εταιρείες που ίσως να τις ξέρετε. Microsoft, Boeing, Η Microsoft, Amazon, η Amazon, Boeing, η Boeing, Starbucks. η Starbucks. Kind of some cool companies that we've kind of heard about. Κάποιες πολύ καλές εταιρείες, τις οποίες έχουμε ακούσει. I ask people all the time if you've ever heard of the company called Starbucks, and most of us have. Πολλές φορές ρωτάω, έχετε ακούσει την εταιρεία που λέγεται Starbucks? Και οπωσδήποτε οι περισσότεροι την ξέρουν. What does Starbucks sell? Τι πουλάει η Starbucks? Coffee is what most people will tell Καφέ. you. Αυτό απαντούν οι περισσότεροι. It's like when people ask me what Amway sells and they say soap. Είναι όπως όταν ρωτούν κάποιοι τι πουλάει η Amway και απαντάει ο άλλος σαπούνια. You can buy coffee there, there's no question. Ναι, όντως μπορείς να αγοράσεις καφέ But στα have you ever walked in Starbucks. there and they have snacks and drinks and chips and bars and stuff and you know all that thing? Ναι, όντως μπορείς να αγοράσεις καφέ στα Starbucks, αλλά όταν μπαίνεις μέσα πουλάνε και snacks και chips και μπάρες και πολλά άλλα πράγματα. By the time you get all the way to the end of the counter, you can actually buy coffee. Και τελικά αγοράζεις όλα τα άλλα μέχρι να φτάσει η σειρά σου στην ουρά στο ταμείο για να πάρεις τον καφέ. Have you ever tried to go in and out of Starbucks and spend less than 5 euros? Έχει τύχει ποτέ να μπείτε σε ένα Starbucks και να βγείτε έχοντας ξοδέψει λιγότερο από It's 5 almost ευρώ? impossible. Είναι σχεδόν αδύνατον. I mean, after, you know, a very small cup of coffee, you buy anything else, you're at 4 to 5 euros, aren't you? Δηλαδή, ακόμα και αν πάρεις ένα μικρό καφέ και τίποτε άλλο, 4 με 5 ευρώ θα τα ξοδέψεις. I know Mr. Starbucks. Τον κύριο Starbucks τον γνωρίζω. He's a billionaire. Είναι δισεκατομμυριούχος. I said billionaire Δισεκατομμυριούχος είπα. on customers who spend $4 to $5. Με πελάτες που ξοδεύει ο καθένας 4-5 δολάρια. Now you're thinking, wow, yeah, but he has all these stores everywhere. Ναι, αλλά μπορεί να μου πείτε, ναι, αλλά αυτός έχει όλα αυτά τα καταστήματα σε όλα τα μέρη του κόσμου. Isn't it cool we don't have to require you to have a store? Καλό δεν είναι όμως που εσείς δεν είστε υποχρεωμένοι να έχετε μαγαζί? How come there was 500... people last night in the room, Εχθές το βράδυ στο αμφιθέατρο ήταν 500 άτομα. 900 people in Bulgaria the night before, Την προηγούμενη βραδιά ήταν 900 άτομα στην Βουλγαρία. 1,100 people in Poland 2 days before that. 2 μέρες πριν 1.100 άτομα στην Πολωνία. Oh, we have a lot of stores. Έχουμε λοιπόν πάρα πολλά καταστήματα. You just don't have to show up at 4 a.m. in the morning. Απλώς δεν χρειάζεται να ξυπνάτε τα ξημερώματα να ανοίγετε το μαγαζί. So we're going to talk about our business like that. Με αυτό το σκεπτικό θα συζητήσουμε την επιχείρησή Now we μας. have all these wonderful products in the Amway business. Έχουμε όλα αυτά τα καταπληκτικά Hundreds and προϊόντα hundreds of them. στην Amway, εκατοντάδες προϊόντων. But I want to help you understand and I want you to think about your products like tools in a toolbox. Θα σας βοηθήσω όμως να καταλάβετε και να κατανοήσετε τα προϊόντα της Amway σαν εργαλεία μέσα σε μια εργαλειοθήκη. It's my understanding people in Greece have toolboxes in their house, don't they? Φαντάζομαι ότι και οι Έλληνες έχουν εργαλειοθήκες στα σπίτια τους, έτσι δεν είναι? Sometimes they're small, Άλλες φορές οι εργαλειοθήκες είναι μικρές. maybe under the sink. Μπορεί να τις έχει κάποιος κρυμμένη μια εργαλειοθήκη μικρή κάτω από τον νεροχύτη. If you're a girl, sometimes it's a pink hammer and a pink screwdriver. Ή μπορεί να έχει ένα μικρό κατσαβιδάκι και ένα μικρό σφυράκι. Sometimes if you're a dude, you've got a big one out there in the garage. You Ροζ και can't wait to μικρούλι. show people. Άλλες φορές μπορεί να έχει κάνει μια τεράστια εργαλειοθήκη με τεράστια εργαλεία στο γκαράζ. Και Look at this περήφανος toolbox. για αυτά. Να είναι περήφανος να τα δείχνει και να λέει, You know, δες την εργαλειοθήκη μου. it glows when you open up the lid. Και να ανοίγει το καπάκι της εργαλειοθήκης και να λάμπουν όλα μέσα, να στράφτουν. Now I use this because we all know that it doesn't matter if it's a big toolbox or a small toolbox, there's different tools within the box. Το λέω αυτό γιατί θέλω να σας δείξω ότι δεν έχει σημασία αν είναι μεγάλη ή μικρή η εργαλειοθήκη. Σημασία έχει ότι μέσα περιέχει διάφορα είδη εργαλείων. And the reason why there's different tools is because it takes a different tool for a different problem, doesn't Και it? ο λόγος για τον οποίο είναι πολλά διαφορετικά τα εργαλεία μέσα στην εργαλειοθήκη είναι ακριβώς επειδή το κάθε εργαλείο χρησιμοποιείται για άλλη δουλειά. Pounding a nail usually requires a hammer, not a pair of scissors.
Συνήθως, για να καρφώσεις ένα καρφί στον τοίχο, χρειάζεσαι σφυρί Using και the όχι wrong tool ψαλιδάκι. for the wrong job will usually cost you more time than it's worth. Συνήθως, αν χρησιμοποιήσεις λάθος εργαλείο για λάθος δουλειά, σου κοστίζει πολύ περισσότερο χρόνο μετά. Think about that when we're in the people business. Σκεφτείτε το αυτό ως προς τη δική μας επιχείρηση, που είναι επιχείρηση ανθρώπων. We need the right tools to get the job done. Χρειαζόμαστε τα σωστά εργαλεία για να γίνει σωστά η δουλειά. I had a whole group of tools in my business. No, that's not, I didn't call them that. Έχω μια ολόκληρη ομάδα εργαλείων, συγγνώμη, αυτό δεν το είπα. But what we're talking about is you need to have the right tools to get the job done. Πάντως, αυτό που πρέπει να καταλάβετε είναι ότι χρειαζόμαστε τα σωστά εργαλεία για να μπορέσει να γίνει σωστά η δουλειά. So what's the job? Ποια είναι λοιπόν αυτή η δουλειά? What's the problem? Ποιο είναι το πρόβλημα? What are we trying to solve? Τι προσπαθούμε να λύσουμε? Well, you're not diamond, so let's start there. Λοιπόν, ας αρχίσουμε από το εξής. Is being a diamond not Δεν είστε διαμαντένοι. is that a problem in your life? Είναι αυτό πρόβλημα στη ζωή σας? Do you understand not being a diamond is a problem in your life? Το καταλαβαίνετε ότι δεν είστε διαμαντένοι είναι πρόβλημα στη ζωή σας? So let's find the right tools to get that problem solved. Ας βρούμε λοιπόν τα σωστά εργαλεία για να λύσουμε αυτό το πρόβλημα. And what I've always found out that if you show the plan more. Και έχουμε όλοι διαπιστώσει ότι αν δείχνεις πιο πολύ το πλάνο. Have you ever heard the statement, he who shows the most plans wins? Ah, weird. I've asked that question in 50 different languages. It's always the same. Έχετε ακούσει ποιος είναι αυτός που έχει δείξει πιο πολλές φορές το πλάνο? Την έχω κάνει αυτή την ερώτηση 50 φορές σε πολλές διαφορετικές γλώσσες. We always know that more people that see the plan, the better opportunity we have to grow volume. Και βέβαια όλοι ξέρουμε ότι σε όσο περισσότερους ανθρώπους δείξεις το πλάνο, τόσο περισσότερες ευκαιρίες έχεις να αυξήσεις τον όγκο σου. You're not even confused about it. Δεν χρειάζεται καν να μπερδευτείς. I know people when I was building the business. Ξέρω ανθρώπους στη διάρκεια της δημιουργίας μιας επιχείρησης. At the very beginning. Στην αρχή. A speaker would come on stage. Όσο μεγάλος και αν φαίνεται κάποιος όταν ανεβαίνει στη σκηνή. And would say, who's showing the plan 5 times a week? Έχω ακούσει κάποιους να λένε ότι δείχνω το πλάνο 5 φορές την εβδομάδα. And people would kind of go, there would be a hush over the crowd. Και να αντιδρά με δέος το κοινό από κάτω. 4 or 5 people would stand up and we'd go, wow, those are the people who are those people. Και 4-5 σηκώνονται και λένε αυτοί οι 5 άνθρωποι είναι πραγματικά οι They're the ones showing the plan 5 times a week. Είναι αυτοί που δείχνουν το πλάνο 5 φορές την εβδομάδα. Today they're all crown ambassadors. Σήμερα όλοι αυτοί είναι πρεσβευτές, είναι πρεσβευτικές κορώνες. Because they did the work. Γιατί έκαναν σωστά τη δουλειά. And whenever you do the work, it always works. Και όπου και να κάνεις την δουλειά, αν την κάνεις σωστά, πάντα έχει αποτέλεσμα. So as we developed switch, share and duplicate, όταν λοιπόν αναπτύσσαμε αυτή την εφαρμογή, την switch, share and duplicate, my whole goal in the whole process ο στόχος μου σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας was to simplify you exposing the Amway plan. Είναι να απλοποιήσω τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζει κανείς το πλάνο της Amway. That the newest person would only ever really need to see it once. Έτσι ώστε ο καινούριος να χρειαστεί να το δει μία φορά μόνο. Then they could repeat it the next day. Και μετά την επόμενη μέρα να μπορεί να το επαναλάβει. And it didn't have anything to do with their prior success or failure. Και να μην έχει τίποτα να κάνει αυτό με προηγούμενη επιτυχία ή αποτυχία του. Because Amway is an opportunity business. Γιατί η Amway είναι επιχείρηση ευκαιριών. You're going to hear about a bunch of wonderful ingredients with the new sports and nutrition line. Θα ακούσετε σε λίγο αυτά τα καταπληκτικά συστατικά που έχει καινούρια σειρά προϊόντων Excess High-tech Nutrition. things that are very specific about the ingredients. Θα ακούσετε πολύ συγκεκριμένα από τον Ιώχαν όλα αυτά τα επιμέρους συστατικά υψηλής τεχνολογίας που περιέχουν τα προϊόντα Excess Sports Nutrition. One of the best ingredients that we have in any of our products is called opportunity. Αλλά το καλύτερο συστατικό που περιέχουν όλα μας τα προϊόντα είναι η ευκαιρία. Well, Scott, why do you drink excess energy drink? Σκοτ, εσύ γιατί πίνεις Excess Energy Drink? Well, because I'm thirsty. Καταρχήν γιατί διψάω. I like the flavor. Μ' αρέσει και η γεύση. But it's because I get paid for it. Αλλά κυρίως το πίνω γιατί με πληρώνουν για να το πίνω.
I used to drink other beverages before we had XS. Πριν δηλαδή βγουν τα XS, έπινα άλλα ροφήματα. People were always amazed why was XS so successful all over the globe. Και όλοι ρωτούν με απορία γιατί είναι τόσο επιτυχημένα τα XS σε όλο τον κόσμο. 15 years ago when we launched, 15 χρόνια πριν, όταν τα λανσάραμε, they ordered a 6-month supply. παρήγγειλαν το στόκ για 6 μήνες. They said, Scott, if it doesn't sell in 6 months, you have to buy it back. Και μου είπανε, Σκοτ, εάν δεν πουληθεί όλο αυτό το στόκ μέσα στο εξάμηνο, θα το αγοράσεις πίσω εσύ. It went on sale on Friday and it was sold out on Saturday. Το παρήγγειλαν την Παρασκευή, ξεπουλήθηκε το Σάββατο. 15 years ago. Αυτό 15 χρόνια πριν. Woo! It must be a miracle product. It moves so quickly. Μα πρέπει να είναι καταπληκτικό προϊόν, μαγικό για να κινείται τόσο γρήγορα. We need to study it. Τι έχει μέσα? We need to do technical analysis about why it's so. Πρέπει να κάνουμε αναλύσεις εργαστηριακές, να δούμε τι περιέχει, γιατί είναι τόσο πετυχημένο. Because they ordered another 6-month supply on Monday. Γιατί μετά τη Δευτέρα παράγγειλαν άλλο τόσο εμπόρευμα για ένα And it was gone εξάμηνο on Tuesday. και ξεπουλήθηκε την Τρίτη. And that happened again on Wednesday. Το ίδιο έγινε και την Τετάρτη. Are you getting, there's a trend here? Καταλαβαίνετε εδώ την τάση που παρατηρείτε. A year and a half supply was sold out in 3 days. Σε 3 μέρες ξεπουλήθηκε το στόκ 18 μηνών. I know there's probably a lot of answers, but my best answer is why is because actually people get thirsty. Υπάρχουν πολλές απαντήσεις σε αυτό, αλλά η καλύτερη απάντηση νομίζω είναι ότι ξεπουλήθηκε όλο αυτό επειδή οι άνθρωποι διψάνε. Usually about every 3 or 4 hours. Και συνήθως διψάνε κάθε 3-4 ώρες. You're going to drink something about every 3 or 4 hours. Κάθε 3-4 ώρες δηλαδή κάτι θα πιείς. I just think it's smart if you're going to drink something you get paid for. Νομίζω λοιπόν ότι είναι έξυπνο να πιείς κάτι για το οποίο σε πληρώνουν. I know that's a weird concept. I'm not very educated, but it just makes sense to me. Αυτή είναι μια έννοια που είναι απλή και την καταλαβαίνει κανείς όσο και αν είναι μορφωμένος ή We're όχι. going to talk about snacks and food products and Θα μιλήσουμε για snacks, θα μιλήσουμε για προϊόντα διατροφής. I find out people actually eat too every day. Γιατί έχω διαπιστώσει ότι οι άνθρωποι και τρώνε κάθε μέρα. I know, Scott, you showed me this opportunity, but I just, you know, it's hard for me. I just don't know people who eat and drink. Ναι, εντάξει, Σκοτ, καλή είναι αυτή η ευκαιρία που μου δείχνεις, αλλά στην πραγματικότητα να σου πω δεν ξέρω και κανέναν που να τρώει κάθε μέρα. I'm going to have to think about it because Θα το σκεφτώ λίγο. thinking about my friends, I don't really Γιατί αν σκεφτώ τους φίλους μου, know anybody who eats and drinks. δεν νομίζω να γνωρίζω κανέναν που να τρώει και να πίνει. Yeah, no, I'll think about it. If I know if I run into somebody who eats and drinks. Εντάξει, θα το σκεφτώ και αν πραγματικά βρω μπροστά μου κάποιον που να τρώει και να πίνει, θα σε ενημερώσω αμέσως. And as we talk about our business, Όταν συζητάμε λοιπόν την επιχείρησή μας, this is a extremely profitable business. πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι είναι μια εξαιρετικά κερδοφόρα επιχείρηση. Beyond what you understand. Πέρα από αυτό που καταλαβαίνετε εσείς, Because if you truly understood it, γιατί αν το καταλαβαίνατε πραγματικά, you'd be leaving tonight θα φεύγατε από εδώ σήμερα more excited about your future than you've ever been. πιο ενθουσιασμένοι για το μέλλον σας από ποτέ πριν. And we're going to share that with you. Because I want you to look at the business in a different way. Θέλω λοιπόν να σας κάνω να δείτε την επιχείρηση με έναν διαφορετικό τρόπο. I know you've been taught circles and sticks and PV and BV your whole life in Amway. Ξέρω ότι σε όλη τη ζωή σας στην Amway μιλάτε για βαθμούς αξιολόγησης, για όγκο συναλλαγών κτλ. When was the last time you bought a PV? Πότε ήταν η τελευταία φορά που πήρατε PV? Or bought a BV? Ή Or όγκος, bought a BV? ή όγκο συναλλαγών. Because we don't buy PV and BV, we buy products. Μα αυτά δεν τα παίρνουμε, δεν τα αγοράζουμε. Δεν αγοράζουμε βαθμούς αξιολόγησης ή όγκο συναλλαγών. Προϊόντα αγοράζουμε. Προϊόντα χρησιμοποιούμε. And we have wonderful products. Και έχουμε καταπληκτικά προϊόντα. I use SA8 as a great example. Χρησιμοποιώ το SA8 ως ένα πολύ καλό παράδειγμα. I've never washed my clothes with anything other than SA8 my whole entire life. Εγώ σε όλη μου τη ζωή δεν έχω πλύνει τα ρούχα μου ποτέ με τίποτε άλλο παρά μόνο με SA8. I've never used anything other than Satinique to shampoo my hair. Και ποτέ δεν έχω χρησιμοποιήσει και κανένα άλλο σαμπουάν για τα μαλλιά μου από αυτό τη Amway. The only vitamins I've ever taken are Nutrilite vitamins. Και ποτέ δεν έχω πάρει καμία άλλη βιταμίνη παρά μόνο Nutrilite. Because I get paid for them. Γιατί με πληρώνουν γι' αυτά. We sell cat food in America from the Amway Corporation. Στην Αμερική πουλάμε και γατοτροφή της Amway. Trust me, if my cat didn't eat our cat food,
Και πιστέψτε με, αν η γάτα μου δεν έτρωγε, δεν της άρεσε και δεν έτρωγε τη γατοτροφή της Amway, Starve, sucker! θα την άφηνα να λιμοκτονήσει, να πεθάνει από την πείνα. I'm not going to go buy retail another cat food for my finicky cat. Δεν υπήρχε ποτέ περίπτωση να πάω στο σούπερ μάρκετ και να αγοράσω άλλη μάρκα γατοτροφής για την Eat the cat food I get paid for or die. I don't care. It's your choice, cat. Ή θα φας τη γατοτροφή για την οποία με πληρώνουν ή θα ψοφήσεις σκασίλα μου. Wow, that seems so intense. Μεγάλη ένταση, έτσι. I haven't had a job in 28 years. Δεν είχα ποτέ άλλη δουλειά 28 χρόνια. Do you get that? Το καταλαβαίνετε? Well, you're working here by choice. Δεν είναι από ανάγκη, είναι από επιλογή. 3 years ago, Amway Corporation bought XS from David and I. They bought the brand and they own it just like they own Artistry and Neutralite. Πριν από 3 χρόνια, η Amway εξαγόρασε την επωνυμία XS, όπως ακριβώς εξαγόρασε και την Artistry και την Nutrilite. Ανήκει πλέον αυτή η επωνυμία στην Amway. It was the largest acquisition the corporation has made since they purchased Neutralite 25 years ago. Ήταν η μεγαλύτερη εξαγορά που έκανε η Amway εδώ και 25 χρόνια, από τότε που εξαγόρασε τα Nutrilite. And it was because that partnership has worked. Ακριβώς επειδή αυτή η προηγούμενη εξαγορά είχε λειτουργήσει. The first 10 years of XS, there was over $1 billion sold of XS products. Τα πρώτα 10 χρόνια που κυκλοφορούσαν τα XS ήταν 10 δις ο τζίρος τους. That's a great number, but a better number is what was paid to ABOs like you. Είναι καταπληκτικό το νούμερο, αλλά ακόμα πιο καταπληκτικό είναι το νούμερο αυτών που εισπράττουν οι ABOs, In the όπως first εσείς. 10 years, there was over $400 million paid to ABOs like you from that volume. Τα πρώτα 10 χρόνια λοιπόν από τον όγκο αυτών πληρώθηκαν στους ABOs όπως είστε εσείς 400 εκατομμύρια. For their dreams, their goals, their family desires. Για τα δικά τους όνειρα, τους δικούς τους στόχους, τις επιθυμίες των δικών τους οικογενειών. So that's kind of a cool number. Πολύ ωραίο λοιπόν αυτό το νούμερο, έτσι. $400 million. 400 εκατομμύρια δολάρια. Now that was before we launched to Russia. Αυτό βέβαια ήταν πριν γίνει το λανσάρισμα στη Ρωσία, την Ινδία and China. Και την Κίνα. That I just got back from. Από την οποία μόλις γύρισα. They did a limited launch. Έκαναν ένα περιορισμένο λανσάρισμα. That only diamonds could purchase XS in China 2.5 weeks ago. Πριν από 2,5 εβδομάδες, δηλαδή είχαν δικαίωμα μόνο οι διαμαντένοι να αγοράσουν XS. They sold 1 million cans in 3 minutes. Στην Κίνα. Και πούλησαν 1 εκατομμύριο κουτάκια σε 3 λεπτά. We've tried to tell every market, everywhere we've ever been, it's bigger than you think. Και αυτό προσπαθούμε να το λέμε πάντα σε όποια αγορά και αν πηγαίνουμε. Είναι πολύ μεγαλύτερο από όσο φαντάζεστε. Yeah, Scott, we know we're professionals. Ναι, Σκότ, εντάξει, ξέρουμε, επαγγελματίες είμαστε κι εμείς. I'm not disagreeing with that. Εγώ δεν διαφωνώ με αυτό. I'm just saying people are a whole lot thirstier than you think. Απλώς λέω ότι οι άνθρωποι διψάνε πιο πολύ από όσο φαντάζεστε. And they get paid now to drink their product. Και τώρα πλέον πληρώνονται για να πίνουν το προϊόν τους. So we've been really running around for the last 15 years scaring markets on how big the potential could be. Άρα, εδώ και 15 χρόνια αυτό που κάνουμε είναι να τρομάζουμε τις αγορές λέγοντάς τους πόσο πολλές δυνατότητες υπάρχουν. We launched Colombia the same way. I was talking about this last night. Και με τον ίδιο τρόπο, όπως σας είπα, κάναμε και το λανσάρισμα στην Κολομβία. So we had a specific date for the launch. Υπήρχε μια συγκεκριμένη ημερομηνία για το λανσάρισμα. They did their forecast of how much they needed. Είχαν κάνει και τις προβλέψεις τους, τα προγνωστικά για το Planned πόσα this θα huge χρειάζονταν. event Είχαν in οργανώσει μια τεράστια 3 different εκδήλωση cities. σε 3 διαφορετικές πόλεις. I bought airplane tickets and hotel reservations and I was on the plane. Είχαμε κλείσει τα αεροπορικά εισιτήρια, είχαμε κλείσει τα ξενοδοχεία. Still in America. Και ήμουνα μέσα στο αεροπλάνο, ακόμα στην Αμερική. I get a text on my phone. Και μου ήρθε ένα μήνυμα στο κινητό. Don't bother coming. Μην κάνεις τον κόπο να έρθεις. The product was sold out in 45 minutes. Ξεπουλήθηκε το προϊόν σε 45 λεπτά. We won't have product for another 2.5 months. Για 2,5 μήνες δεν θα έχουμε άλλα προϊόντα. I'm not kidding you. Δεν αστιεύομαι. Because they, by the time that got from America back down to Colombia, remade it with the label from Colombia, it was going to be 2 months. 2 μήνες θα τους έπαιρνε, γιατί θα έπρεπε να ξαναέρθει το προϊόν από την Αμερική και να αλλάχτεί η ετικέτα, να μπει η ετικέτα της Κολομβίας, άρα θα έπαιρνε 2 μήνες. So we did 2 weeks of meetings in China
2 weeks ago. Κάναμε λοιπόν και κάποιες συναντήσεις πριν από 2 εβδομάδες στην Κίνα. After they got scared with the million cans that sold in 3 minutes, Γιατί τρομάξανε με το 1 εκατομμύριο κουτάκια που πουλήθηκαν μέσα σε 3 λεπτά. they did a limited launch and said platinums could order 1 case. Και γι' αυτό έκαναν ένα περιορισμένο λανσάρισμα. Είπαν οι πλατινένοι θα μπορέσουν να αγοράσουν Emeralds could order 3 cases. ένα κυβότιο, οι σμαραγδένοι 3, Diamonds, crown ambassadors, οι and διαμαντένοι beyond. και οι πρεσβευτικές κορώνες θα μπορούν να αγοράσουν περισσότερα. Nobody under the platinum level could even order excess in China. Κανένας στην Κίνα δεν μπορούσε να αγοράσει τα excess κάτω από αυτή την βαθμίδα. And in 9 days, they sold 25 million cans. Και σε 9 ημέρες πούλησαν 25 εκατομμύρια κουτάκια. They only made 25 million cans. Τόσα είχανε όλα και όλα. You get the problem. Καταλαβαίνετε το πρόβλημα. This stuff kind of moves quickly. Λίγο γρήγορα προχωράει αυτό το προϊόν. And I tell you that because we have all these wonderful products in our business, Και το λέω αυτό γιατί έχουμε όλα αυτά τα εξαιρετικά προϊόντα στην επιχείρησή but μας. remember we're talking about them as tools in our business. Αλλά ποτέ δεν μιλούσαμε για τα εργαλεία στην Some are επιχείρησή μας. designed for different purposes. Κάποια είναι σχεδιασμένα για διαφορετικούς σκοπούς. SA8 is a wonderful product. It's been unbelievable since the history I've been involved. Το SA8 ήταν ένα εξαιρετικό προϊόν από την πρώτη μέρα που μπήκε στην... We have a certain size box in America that's about the same price as a case of excess energy drink. Έχουμε τα ίδια περίπου κουτιά και συσκευασίες στην Αμερική, όπως έχουμε και για το XS ενεργειακό ποτό. Oh, we're not a kilo country. Δεν είμαστε μια χώρα με μικρές You συσκευασίες. understand what I'm talking about? We do pounds and ounces. Καταλαβαίνετε, εμείς δεν έχουμε το κιλό, έχουμε μόνο ουγγές, έχουμε και λίβρες. Yeah, in 6th grade in math class, they had one page in the math book. It was called, you know, Στην έκτη δημοτικού είχαν στα μαθηματικά μια σελίδα που έλεγε it για was the αυτά. summary on metrics, and the summary was, you'll never need it, so don't bother studying it, and move on to the next page. Για τα μετρικά συστήματα και μας είπαν εντάξει δεν τα χρειάζεστε, πάτε στην επόμενη σελίδα. I have no idea how fast to go, what time it is, how much I weigh, kilos and grams, and I'm completely confused. Εγώ δεν έχω ιδέα πόσα κιλά είμαι, για τα γραμμάρια, για τα κιλά είμαι τελείως μπερδεμένος με αυτά. Throw 52 countries in different currencies, I'm completely messed up. Με 52 χώρες με διαφορετικό νόμισμα τα έχω κάνει όλα μαντάρα. I'm quite sure I paid $300 for my latte in Poland. Νομίζω ότι στην Πολωνία έδωσα για ένα λάτε $300. I'm not sure, but it was interesting. Δεν ξέρω, κάπως έτσι μάλλον. But you know the box or thing that you have that's about the same price as a case of excess. I think it's I don't know what it is, I don't know, what do you call it? κουτί είναι Gram? περίπου What do you ίδια call it? τιμή με το Probably a excess. 2 or 3 kilo box of SA8. Πόσο είναι, 2 με 3 κιλά το κουτί 3 kilo box. 3 κιλά το κουτί. About the same price, about the same PV, about the same BV. Ίδια τιμή περίπου το ίδιο PV, το ίδιο BV. How long does that box last in your home? Πόσο κρατάει αυτό στο εσάς, στο σπίτι σας? 6 months, 6 μήνες. 8 months. Οχτώ Depends on, μήνες. the size of your family. Εξαρτάται από το μέγεθος της οικογένειάς σας, φαντάζομαι. I've heard people say a year and a half, Άκουσα κι άλλους να μου λένε 1,5 and then χρόνο. we will the rest of it to our grandchildren. Και μετά αρχίσαμε να πάμε και στα εγγόνια. I had the stinkiest group in Amway. I could almost guarantee it because they bought it once and never bought it again. Είχα και μια ομάδα στην Amway, η χειρότερη. Το αγόρασαν μια φορά και δεν το And I'd ξαναγόρασαν. call them and say, so are you still excited about the, oh yeah, we love it. Σας αρέσει το προϊόν? Ναι, είναι φανταστικό. Why don't you order it again? Γιατί δεν ξαναπαραγγέλνετε, Oh, ρωτάω. we still have a whole box left. Μα έχουμε ακόμα ένα ολόκληρο κουτί. I'm like, you bought it 3 months ago. Μα το πήρατε πριν 3 μήνες. What do we get paid for again? Γιατί πληρωνόμαστε, να το ξαναπώ? Volume. Για τον όγκο. And when they repurchase volume. Και όταν ξαναγοράζουμε... Can I όγκο. just use some quick, simple math, and this will be metric math for you guys? Λίγα απλά μαθηματικά, τα δικά σας, το δικό σας σύστημα. Can we just use 3 months as an example? Τους 3 μήνες σας πάρουμε για παράδειγμα. I know it's 6, and sometimes if you have 19 kids, it could be 1 month, but you get the concept, right? Εντάξει, μπορεί να είναι 6, αν έχεις και 19 παιδιά, να είναι 1 μήνας, αλλά So- καταλαβαίνετε τι εννοώ. An SA8 box that's a 3 kilogram box lasts 3 months. Οπότε, 3 κιλά το κουτί του SA8 κρατάει 3 μήνες. How long does a box of excess energy drink last in your home? Πόσο κρατάει στο σπίτι σας ένα κουτί XS Energy Drink? 3 months? 3 μήνες? No, 3 days. 3 μέρες? You know,
4 days. 4 μέρες, I καταλάβατε. mean, I remember putting a box in my refrigerator because I like it cold. Ναι, νομίζω ότι έβαλε ένα κουτί All γιατί ήθελα 12 να cans. κρυώσει στο ψυγείο μου πριν από... I'd come back the next day, you know, with that, I gotta have a cold excess. Και τα 12 κουτάκια και γυρίζω την επόμενη You know, μέρα και λέω πρέπει να sensation πιω... that you να can't έχω wait to την grab that cold one. αίσθηση αυτή του κρύου ποτού να το πάρω από το ψυγείο And there was none in the fridge. και δεν υπήρχε κανένα. I just put one in there last night. Χθες το βράδυ έβαλα Oh, well, we μέσα had το some κουτί. friends over and, you know, this, Ήρθαν that, and the κάτι other. φίλοι, ξέρετε, Teenagers. έφηβοι. It just was gone. Είχε φύγει, εξαφανίστηκε. So I know everybody's different, but let's say husband and wife had a can a day. Ξέρω ότι ο καθένας είναι διαφορετικός. Ας πούμε ένας άντρας και μια γυναίκα One σύζυγοι, can a day. παίρνουν από ένα κουτί την Not ημέρα ο one every 3 καθένας. hours. Όχι ένα κάθε 3 ώρες, One a day. ένα την ημέρα. It'll probably last about a week. Θα κρατήσει μια εβδομάδα περίπου. Never in my home would a But- case ever last a week. I know. Just go with my math. Στο δικό μου σπίτι ποτέ δεν κρατάει μια εβδομάδα. Ξέρω, ακούστε So τα if it's one a week, μαθηματικά how μου. many is that in a month? Αν είναι μια εβδομάδα, πόσες φορές μέσα 4 is σε a ένα good term. μήνα? Το 4 είναι καλό. How many in 3 months? Πόσο σε 3 μήνες? 12. 12. 12 SA8. Do the math, it would take you 3.5 years Κάντε of τις SA8. πράξεις και θα φτιάξετε ένα 3.5 νούμερο που years για το SA8 είναι 3,5 χρόνια. to do the same volume, PV and BV. Για τον ίδιο όγκο, το PV και το BV. It doesn't make one better than the other. Δεν είναι το ένα προϊόν καλύτερο από makes το them άλλο. different. Απλώς είναι διαφορετικά. Do not wash your clothes with excess energy drink. Μην πλύνετε τα ρούχα σας με το Excess Energy Drink And do not do taste testing with SA8. και ποτέ μην φάτε το SA8. It never works. Δεν λειτουργεί. I like excess because I can carry it around, bars and drinks and stuff. I never leave my home without having an excess with me. Το Excess μ' αρέσει γιατί μπορώ να το πάρω μαζί μου παντού. Και μπάρες και ποτό. Ποτέ δεν φεύγω από το σπίτι χωρίς να έχω ένα μαζί μου. What I don't do is carry little bags of laundry detergent with me. Δεν παίρνω όμως απορρυπαντικό σε σακουλάκια μαζί μου. White powder in plastic bags doesn't serve me well. Όταν είναι μια λευκή σκόνη σε μικρό σακουλάκι, δεν είναι και πολύ ωραίο. Traveling internationally in airports. Κάνω διεθνή ταξίδια σε αεροδρόμια, ξέρετε. Do you know what I'm saying? Καταλάβατε τι λέω, Because whenever I pull out one of these energy drinks, people are always asking me about it. They're always saying, "What is that? Όποτε βγάζω ένα τέτοιο does it ενεργειακό taste ποτό, like? όλοι με ρωτάνε, τι είναι αυτό, τι You have γεύση now a whole new έχει. line of sports nutrition. Έχουμε και αυτή τη νέα σειρά. You can snack your way to diamond. Μπορείτε να τρώτε ένα σνακ και να γίνετε And we're going to show διαμαντένοι. you how. Και θα σας δείξουμε πώς. Because we all eat, we all drink, we all do it every day, and so does everybody you know. Γιατί όλοι τρώμε, πίνουμε κάθε μέρα και έτσι κάνουν όλοι όσοι ξέρετε. Now, my timer says I have 5 minutes on the clock. Εδώ μου λέει ότι έχω άλλα 5 λεπτά να σας μιλήσω. Scott, you haven't even got to the app yet. Δεν έχουμε δει καν την εφαρμογή, Σκοτ. I told you I have more information than I have time for. Σας είπα ότι έχω περισσότερες πληροφορίες από όσο χρόνο. Is it okay if I bug you for 5 additional minutes? Να σας κρατήσω επιπλέον 5 λεπτά, πειράζει? Johan, is it okay? Γιώχαν, He says okay, so I'm going to take 10. λέει εντάξει, θα πάρω 10 λοιπόν παραπάνω. Total, I still have 5. Έχω άλλα 5, Because the application is so ridiculously simple, it only takes 5 minutes. Γιατί αυτή η εφαρμογή είναι τόσο γελιοδός απλή που παίρνει μόνο 5 λεπτά. To not only show you, but to teach you that you never have to hear me again. Θα σας τη δείξω μια φορά, θα την δείτε και δεν θα με ακούσετε Do you ποτέ understand ξανά. what that means for our business? Κατάλαβατε τι σημαίνει αυτό για την People who επιχείρησή used to μας. show 5 plans a week are now showing 5 plans a day. Αυτοί που έδειχναν μόνο 5 σχέδια την εβδομάδα, τώρα δείχνουν πλάνα την εβδομάδα, δείχνουν 5 τη μέρα. They gave us 5 countries to launch this in, or 4 countries to launch this in last year. Μας έδωσαν 4 χώρες για να το λανσάρουμε πέρυσι. They added 2 other countries, Bulgaria and the UK. Προσέθεσαν άλλες 2, τη Βουλγαρία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Those 6 markets that we had in the full test of the 6 markets for SSD in Europe Είχαμε αυτές τις 6 αγορές για το SSD στην Ευρώπη, full test. outgrew every single one of the other 32 markets Έκανα και όλες αυτές και τις επόμενες 32 αγορές. as percentage of growth over forecast in sponsoring and in volume. Σαν ποσοστό ανάπτυξης, σαν προβλέψεις, σε sponsoring και σε χόγκο. 6 months ago, we launched it to the balance of Europe. Επίσης, πριν από 6 μήνες πήγαμε στην υπόλοιπη Ευρώπη. Today, there's been 100,000 downloads of this application, and I haven't been to 70% of the markets in Europe.
Έχουμε σήμερα 100.000 download της εφαρμογής και μόνο έχω πάει στο 70% των αγορών We της know Ευρώπης. exactly what Greece does because we can see when you download it. Θα δούμε ακριβώς τι κάνει η Ελλάδα μόλις το κατεβάσετε. Big Brother is watching Ο Big Brother, ο μεγάλος αδερφός σας βλέπει. for your benefit. Για δικό σας όφελος όμως. When we know what you're looking for and what you're clicking on and what you're showing, we can better serve you. Αν ξέρουμε τι ψάχνετε, τι κλικάρετε, τι θέλετε να δείξετε, τότε μπορούμε να σας εξυπηρετήσουμε καλύτερα. Just in Europe alone, there was 11 million clicks of products inside this application this year alone. 11 εκατομμύρια κλίκα έγιναν μόλις φέτος στην Ευρώπη. Because the application is so simple to learn how to show the plan, Γιατί είναι τόσο απλή η εφαρμογή να μάθεις να δείχνεις το πλάνο and it hides all the difficult things. και κρύβει και όλα τα δύσκολα. PV, BV, percentages, math. Τα μαθηματικά, τα ποσοστά, τον όγκο συναλλαγών, τον προσωπικό όγκο. Because young people today have kind of a short attention span. Γιατί γενικά οι νέοι σήμερα έχουν ένα μικρό χρόνο που η προσοχή τους Yeah, I know those kids. την κρατάνε έτσι σε εγρήγορση. Τα You ξέρω can αυτά thank τα a παιδιά. Facebook for that, Να ευχαριστήσετε το Facebook γι' αυτό, Google for that, το Google, Instagram. το Instagram. Because today we're been trained. You only look and spend time when it's important to you. Γιατί σήμερα έχουμε μάθει να κοιτάμε και να δαπανάμε χρόνο μόνο όταν είναι σημαντικό για εμάς. Ever clicked on a video on Facebook and watched it for 4 seconds and go, oh, next? Βλέπουμε στο Facebook ένα βίντεο 4 δευτερόλεπτα και μετά το κλείνουμε. Το Sometimes that επόμενο. happens when you're showing the plan to them. Αυτό συμβαίνει πολλές φορές και όταν τους δείχνεις το πλάνο. Do you get what I just said? Καταλάβατε τι μόλις είπα? Kids want to know, and I say kids, you know, young people today, young-minded people. Τα παιδιά, οι νέοι σήμερα, όσοι έχουν μυαλό νέου, And we've done massive research, massive studies over decades of research on entrepreneurship for young people. τα θέλουν όλα. Και έχουμε κάνει τεράστιες έρευνες για πολλά χρόνια για την επιχειρηματικότητα στους νέους. 70% of the people want their business of their own. Το 75% αυτών των νέων θέλουν να έχουν 67 of δικό them are interested in learning how to run a business. δική τους επιχείρηση. Το 67% είναι ενδιαφέρονται να μάθουν πώς να τρέχουν The μια numbers are επιχείρηση. staggering, and we have the answer to all of them. Έχουμε τεράστια νούμερα και έχουμε και την απάντηση για όλα αυτά. But I've done another study on my own. It's not nearly as scientific. Έχω και μια δική μου μελέτη. Δεν είναι και τόσο επιστημονική. It's called Showing the Plan. Λέγεται «Δείξε το πλάνο». Guess what I found out people want to know? Αυτό κατάλαβα ότι θέλει να μάθει ο κόσμος. What do I got to do? Τι πρέπει να κάνω, How much can I make? πόσα θα βγάλω How long will it take me? και πόσο θα μου πάρει. And you better get to the point very quickly. Αυτά να τα πείτε γρήγορα καλύτερα. You don't want them taking selfies and surfing on their internet while you're trying to draw sticks and circles. Δεν χρειάζεται εσείς να φτιάχνετε κύκλους και άλλα διαγράμματα και αυτοί να παίρνουν selfie και να σερφάρουν στο ίντερνετ. I'm not your upline. I'm not Δεν your είμαι εγώ upline. άνωθεν από εσάς. Which means I'm not affected by you quitting. Άρα δεν θα επηρεαστώ από εσάς αν παραιτηθείτε. That was Emma humor. Αυτό ήταν χιούμορ. It was Της a joke, Amway. people. Κάντε λίγο, γελάστε. But I want to share with you why and how this has been such a great alternative way to communicate our business. Απλώς θέλω να σας δείξω γιατί είναι ένας εξαιρετικός εναλλακτικός τρόπος για να περάσουμε το μήνυμα. Now, because we have lots of different products in our business, you can choose whatever product you want. Επειδή έχουμε πολλά διαφορετικά προϊόντα στην επιχείρησή μας, μπορείτε να επιλέξετε όποιο θέλετε. Well, my favorite product isn't in there. Το αγαπημένο μου δεν είναι εκεί. Guys, you've been showing 100 PV circles and has nothing to do with product, so don't worry that your favorite product isn't in the app. Έχετε δείξει εκατοντάδες χιλιάδες κύκλους για προσωπικό όγκο και βαθμούς αξιολόγησης και ποτέ δεν ήταν εκεί κάποιο από τα προϊόντα. 100 PV, is that thing beeping? That's okay, I got it, no problem. That's saying, Scott, Το shut κινητό up. μου, αυτό λέει... That's what that όχι, said. το timer λέει, σκάσε Σκοτ. Done. Εντάξει. Shut up. Technology these days. Τεχνολογία σήμερα. I'm getting to the point. Φτάνω στο ψητό. So we're going to talk about the product offerings in this application, but they're only sample selections of the different groups of products. Θα μιλήσουμε για όσα προσφέρονται σε αυτή την εφαρμογή. Αλλά Edible υπάρχει related products, μόνο ένα nutrition related δείγμα. products, Αυτό που προσφέρονται beauty related products, είναι τα τρόφιμα, τα ποτά, η διατροφή. because they're all different categories. Now, we're only going to need to use a couple different products. Είναι διάφορες κατηγορίες. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε 2-3 προϊόντα. Because I think some people think, well, you got all these products, it means you have to learn about all of them. Γιατί αν πούμε για πολλά, θα πει ο άλλος, μα τόσα πολλά πράγματα πρέπει να μάθουμε.
Or you have to sell to all these people. Πρέπει να πουλήσουμε σε τόσο κόσμο. I am going to completely blow your mind in the next 4.5 minutes. Θα τρελαθείτε τα επόμενα 4,5 λεπτά με αυτό που Because θα our business δείτε. is so profitable, but we have to look at it in a different way. Γιατί είμαστε επικερδείς σε αυτή την επιχείρηση, αλλά πρέπει να τη δούμε με άλλο μάτι. Prior to 4 years ago, when we launched, or 5 years ago, when we launched XS in our markets, Πριν από 4-5 χρόνια, πριν από αυτή την περίοδο που βγήκε το XS στην αγορά μας, the average Amway product per use ο μέσος όρος προϊόντων αναχρήσης στην Amway was about 6 cents. ήταν 6 cent. 6 cents, 6 cents. 4 cents, 4 cents. 3 cents. 3 cents. You get the concept? Καταλάβατε τι εννοώ? You could use 20 products and do about $1.50. Μπορεί να χρησιμοποιήσετε 20 προϊόντα και να βγάλετε μόνο $1,5. No wonder it takes you 10 years. Φανταστείτε, γιατί παίρνει 10 χρόνια για να Today we φτάσετε. have products that one product is $2, but it's $2 everywhere. Εδώ το προϊόν είναι $2, αλλά $2 παντού. You pick another product and it's $2 and because it's $2 everywhere. Και εδώ άλλο προϊόν, $2 πάλι παντού. And everybody eats. Και όλοι τρώνε. Amway just pays you to think about it up front. Απλώς η Amway σας πληρώνει να το σκεφτείτε από πριν. When do most people buy a beverage? Πότε αγοράζει ο περισσότερος κόσμος ένα ρόφημα, ένα ποτό? When they get thirsty. Όταν διψάνε μάλλον, That's usually the answer I'm Αυτή looking είναι for. συνήθως η απάντηση που περιμένω. When do they buy a snack? Πότε αγοράζουν ένα σνακ? When they get hungry. Όταν πεινάνε. You're following along well, class. Good Καλά job. τα πάτε, μαθητές μου. Amway will just say, think about it up front, know that you're going to get hungry and thirsty tomorrow, and we're going to make some money in the process. Η Amway σας λέει να σκεφτείτε από πριν ότι αύριο θα πεινάσετε και θα διψάσετε και θα βγάλετε και κάποια λεφτά μέσα If σε you αυτό know το you're going to get διάστημα. thirsty tomorrow, it'd be good to have a case of energy drink with you. Αν ξέρετε πραγματικά ότι θα διψάσετε αύριο, Maybe καλό είναι a να έχετε handful of bars with you. ποτό μαζί σας, ρόφημα. Maybe instead of eating them in your home when there is nobody there, you eat them in public where people can say, what is that? Και κάποιες μπάρες, και αν δεν είστε σπίτι I've και never είστε seen that έξω, before. να το βλέπετε, Does να it το, taste good? να το τρώτε μπροστά σε Can I όλο see τον the κόσμο. ingredients? Oh, by the way, I have one. You can try one. Why do you drink them? Because I get paid to. Να το τρώτε μπροστά στον κόσμο να σας βλέπει. Τι είναι Well, αυτό, να how φάω does κι that εγώ. work? Εσύ γιατί το τρως, γιατί με πληρώνουν. Μα Let πώς me show γίνεται you. αυτό. Να σου δείξω. Let me show you how it works. Θα σου δείξω πώς γίνεται. I can do this in an elevator going to about the floor 20 on any building. Μέσα σε έναν ασανσέρ και πάω στον 20ο όροφο και το δείχνω αμέσως. And when you see the results at the end of the 3 to 5 minutes, Όταν δείτε τα αποτελέσματα στο τέλος, 3 με 5 λεπτά, and they're not begging for your number, και δεν περιμένετε για τα νούμερα to get σας, back and talk to you about what the next options or steps are, για να σας μιλήσουν για τις you επόμενες possibly επιλογές might και be βήματα. talking to the wrong people, Αν αυτά τα ακούσετε, μάλλον μιλάτε στο λάθος άνθρωπο. right? Σωστά? So let's talk about this. So I'm going to use a couple products as an example. Για να το δούμε λοιπόν. Θα πάρω μερικά προϊόντα ως παράδειγμα. Allow me to kind of explain to you what we've done here. So we have a plus and a minus, Να σας εξηγήσω ότι έχουμε εδώ ένα συν και ένα πλην. and this would be your daily use of a product. Καθημερινή χρήση προϊόντος. I have one product. Έχω ένα προϊόν. Does anybody have a can of XS laying around? Έχει κανείς ένα κουτάκι XS? No. We got one coming up. So we're going to use a husband and wife couple. Can Θα we use you? χρησιμοποιήσουμε το παράδειγμα των συζύγων. So I know you think that has Ανδρόγυνο. to do with a lot of products, but we're going to use two as the example. Ξέρω ότι έχουμε πάρα πολλά προϊόντα, αλλά θα πάρουμε 2 για I παράδειγμα. don't care what products you use. Δεν με νοιάζει ποια You θα can είναι τα use any of the products προϊόντα. there. You can use any of the Nutrilite products. You can use any of the beauty products. Αυτά εκεί, τα Nutrilite, τα προϊόντα ομορφιάς, όποια θέλετε. But you need to make sure the products add up to about 4 to 5 euros. Αλλά πρέπει αυτά να έχουν άθροισμα 4 με 5 ευρώ. Do you understand what I just said? Καταλάβατε αυτό που That's μόλις the είπα? note that you will take on your little piece of paper that says, make sure the example is 4 to 5. Αυτό να σημειώσετε στο χαρτί σας. 4 με 5 ευρώ να είναι το παράδειγμα. So let's say we're talking to somebody and we have a husband and wife couple. Ας πούμε ότι μιλάμε σε κάποιον, στον άντρα και στη γυναίκα, ένα ζευγάρι. I actually turn the application around and let them choose products. Εγώ θα τους δίνω την εφαρμογή Oh, και well, τους we use αφήνω να things like that, and επιλέξουν. we use things like that, and Χρησιμοποιούμε αυτό και εκείνο most και of the το time άλλο. I have to stop them going, just pick a couple. Και τις περισσότερες φορές τους σταματάω. I'm not here to Κανένα sell δυο you να a product, I'm διαλέξετε. here to show you an opportunity. Δεν ήρθα να σας πουλήσω, αλλά για να σας δείξω μια ευκαιρία. And the simpler you make it, the easier it is to understand. So let's use a can. Who gets the can in the family? Όσο πιο απλό, τόσο πιο εύκολο. Το κουτάκι Ladies ποιος το first gets to παίρνει? choose.
Η γυναίκα, οι κυρίες διαλέγουν πρώτες. Then somebody else gets the bar. Και ο άλλος παίρνει την Now, μπάρα. I'm using this as an example, Το χρησιμοποιώ αυτό ως παράδειγμα. and I'm going to, what do we use, the pink can? Έχουμε αυτό το ροζ κουτάκι. Now, you can either use 2 cans, not a Μπορείτε είτε να bar, πάρετε 2 2 κουτάκια, bars, not a can, 2 μπάρες or whatever you want. ή ό,τι άλλο θέλετε. We're not talking 100 PV circles and sticks. We're talking about 2 real products that somebody would actually use. Δεν Weird θα concept, μιλήσουμε I εδώ know, για in Amway. διαγράμματα και τέτοια πράγματα και κύκλους, μόνο για το τι μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει Not 2 καθημερινά. cans Όχι 2 κουτάκια and a bar, και μπάρα, just a bar and a can. μόνο μία μπάρα και ένα κουτί. And here's the magical thing this application does when you hit next. Να τι μαγικό κάνει η εφαρμογή όταν πατάς επόμενο. It adds them up. Τα προσθέτει. 4 euros and 42 cents. Τα 4 ευρώ και 42 σέντ. I knew there was a lot of work involved. Ήξερα ότι πρέπει να δουλέψω πολύ. I don't know if I could do that every day. Δεν ξέρω αν μπορώ να το κάνω αυτό κάθε μέρα. I mean, both me and my wife, we probably do twice that, if not 4 times that every day. Και εγώ και η γυναίκα μου That's 2 your φορές Starbucks ή money. 4 τη μέρα. That's your vending machine money. Αυτά είναι τα λεφτά που βάζετε στη μηχανή That's your αυτόματης espresso πώλησης. money. Που δίνετε για εσπρέσο. Honey, I'm really hungry. I need to stop at the petrol station and get a bag of potato chips money. Αγάπη μου, πείνασα να πάω στο βενζινάδικο να πάρω πατατάκια. I don't care what it is. I don't care what products you choose. Δεν με νοιάζει τι είναι και τι προϊόν But when επιλέγετε. you use those 2 products, let's see what the application comes out with. Όταν επιλέγουμε αυτά τα 2 προϊόντα, για να δούμε τι μας βγάζει η When you hit the word εφαρμογή. next, it brings you to a screen that says you can make a lot of money in Amway. Το επόμενο σας λέει ότι αυτή η οθόνη σας λέει So ότι now μπορείτε it's να about βγάλετε answering πολλά λεφτά questions. στην Amway. Ας δούμε λοιπόν τις How many days a month do you eat? ερωτήσεις. Πόσες μέρες το μήνα τρώτε? How many days a month do you eat? Πόσες μέρες το μήνα τρώτε? Some of us more than others. Περισσότερο κάποιοι από Don't άλλους. judge. I'm Μην a κρίνουμε work in ένας. progress, people. Μην κρίνουμε ένας τον άλλον. Είπαμε, το δουλεύω. Johan is going to tell you very specifically about the protein bars and the branched chain amino acids in the quality of our protein bars. Ο Γιώχαν θα σας πει συγκεκριμένα για τις πρωτεϊνούχες μπάρες και τα αμινοξέα και την ποιότητα αυτών των πρωτεϊνούχων μπαρών. I'm going to tell you I like putting them in a microwave and putting a scoop of ice cream on the top. Εγώ τις βάζω στον φούρνο μικροκυμάτων και βάζω από πάνω The και μια best way μπάλα to eat an excess food bar. παγωτό. Έτσι τρώω την μπάρα εξές. We have these wonderful hydrosonic whey protein powder. Έχουμε λοιπόν αυτή την καταπληκτική εδώ σκόνη υδρολιμένης πρωτεΐνης ορού γάλακτος βλέπω. I throw a scoop in my coffee and I have a really cool mocha. Εγώ ρίχνω μια κουταλιά μες στον καφέ μου και φτιάχνω μια μόκα πολύ ωραία. Do you get what I'm saying? Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι I λέω. don't care what you do with the products. Δεν με νοιάζει τι τα κάνει ο And καθένας στα really, your προϊόντα. prospects don't either. Και ούτε και ενδιαφέρει και τους υποψήφιους If συνεργάτες. you choose different days, Εάν τώρα επιλέξετε διαφορετικό αριθμό the money ημερών, changes. αλλάζει και το νούμερο κάτω, το ποσό. You want more? Most people will eat every 30 days, so I kind of use that as an example. Θα χρησιμοποιήσω το 30 γιατί οι περισσότεροι τρώνε 30 μέρες το μήνα. Don't hate me if I take another 5 minutes. Μη με μισήσετε αν σας φάω άλλα 5 λεπτά. You guys saw the image of the boat trip that's happening this coming up year? Είδατε εδώ την εικόνα που You all could be εμφανίζεται. on that boat trip. Είδατε τη φωτογραφία του κουραζιερόπλοιου. Στο But we all κουραζιερόπλιο have to get a αυτό little busy to do πρέπει να μπούμε όλοι. Αλλά για να το καταφέρουμε πρέπει να ασχοληθούμε λίγο. So we know what it's going to cost you. That's just what you're spending the money at Starbucks on. Ξέρουμε λοιπόν τι μας κοστίζει. Είναι περίπου τα χρήματα που σου ξοδεύει κανείς αν μπει σε ένα Starbucks κάθε Now, μέρα. this question is, how many people do you know that eat and drink? Αυτή η ερώτηση είναι πόσους ανθρώπους ξέρετε που τρώνε και πίνουν. Mom, dad, brother, sister, cousin. Μαμά, μπαμπάς, αδερφός, αδερφή, ξάδερφος. Who's the best customer in your home? Ποιος είναι ο From your καλύτερος business? πελάτης στο σπίτι, ο καλύτερος πελάτης της επιχείρησής σας, ποιος είναι? You are. Εσείς. οι There's ίδιοι. 4 customers in your home, isn't there? Δηλαδή, εσείς μέσα στο σπίτι σας έχετε 4 πελάτες, ας πούμε. Do you know what I just said? Καταλάβατε τι είπα μόλις, έτσι. And smart business people pay retail for their products. Και μάλιστα πληρώνουν οι πελάτες και λιανική, τιμή λιανικής για τα προϊόντα. And put that retail savings in their business account. Και στον επιχειρηματικό λογαριασμό μπαίνουν αυτά τα κέρδη λιανικής. We're not talking for 100 customers, we're talking for... Και εδώ δεν μιλάμε για 400 πελάτες, για We're not 4 talking lots of money, μιλάμε. we're talking $4.42. Μιλάμε για 4 πελάτες και για 4,42 ευρώ. You're not expecting your customers to do any more than you do.
Και γιατί δεν μπορεί να περιμένεις οι πελάτες σου να ξοδέψουν πιο πολλά από όσα ξοδεύεις εσύ You want ο more ίδιος. customers, you'll make more money. Εάν έχεις πιο πολλούς πελάτες, βέβαια βγάζεις και περισσότερα χρήματα. I'm going to give you 4 customers as the example. Εγώ θα κρατήσω στο παράδειγμα 4 πελάτες. Width is what we do when we sponsor somebody. Και αυτό που κάνουμε είναι ότι γινόμαστε και ανάδοχοι κάποιον. 6 legs is a good number. Το 6, καλός ο αριθμός δεν είναι. Better than 5. Καλύτερος από το 5. Not as good as 12. Εντάξει, δεν είναι τόσο καλός όσο το 12. Just checking, make sure we're all on the same page. Απλώς τσεκάρω για να δω ότι όλοι καταλαβαίνουμε τα ίδια. Everybody does the same, $4.42 and Ας πούμε ότι όλοι κάνουν το ίδιο, δηλαδή ξοδεύει ο καθένας την ημέρα a couple 4,42 customers. και έχουμε αυτούς τους πελάτες. Shows you what Amway will pay for Αυτό είναι το ποσό που μας πληρώνει η Amway every single month. για αυτά τα άτομα κάθε μήνα. Now, when we sponsor people downline, that's called depth in our organizations. Όταν γινόμαστε ανάδοχοι κάποιον κάτωθεν, So if we sponsored 4 people downline, αυτό είναι το βάθος του δικού μας οργανισμού, αν γίνουμε ανάδοχοι and it 4 was 6 wide, it ανθρώπων would be kind of κάτω this από group εμάς, right here. το βάθος θα είναι μια ομάδα ανθρώπων σαν αυτή που δείχνω εδώ. So you plus 4 people in a leg makes 5 in a leg. Εσείς συν 4 στον κλάδο σημαίνει 5 συνολικά στον κλάδο. 5 times 6 in Europe is Και το 5 επί 6 στην Ευρώπη πόσο κάνει? 30. 30. Plus yourself, right? So that's 31. Συν τον εαυτόν σας, έτσι, άρα 31. Again, you can choose whatever number you want, Και πάλι μπορείτε να διαλέξετε όποιον αριθμό θέλετε. but I'm going to use 4. Εγώ θα χρησιμοποιήσω όμως το 4. And this little number down here that says PV Και εδώ βλέπετε και έναν αριθμό κάτω-κάτω, PV, βαθμία αξιολόγησης. is now 10,000 PV and you're a new silver 10.000 είναι εδώ η βαθμία on 2 αξιολόγησης. products Με 2 προϊόντα μόνο. and 30 people. Με 2 προϊόντα και 30 ανθρώπους μόνο φτάνετε στο silver. We're seeing this happen in about a 6-month period of time, 12 max. Και ξέρετε τι θα γίνει μέσα σε 6 μήνες, το πολύ 12. And then we're seeing these groups do the same thing in the same period of time. Αν αυτές οι ομάδες κάνουν ακριβώς το ίδιο, στο ίδιο χρονικό διάστημα, So that means 6 months to 12 months to platinum. αυτό σημαίνει 6 μήνες ή 6 And με 6 12 months μήνες to για 12 να months γίνει to κανείς diamond. πλατινένιος και 6 με 12 μήνες για να γίνει διαμαντένιος. We're on the threshold of 1 to 2 year diamonds breaking all over the world. Είμαστε δηλαδή στο κατόφλι μιας έκρηξης στον αριθμό των διαμαντένιων σε όλο τον κόσμο. Why is it happening so fast? Γιατί γίνεται τόσο γρήγορα? Because we're doing $4 a day, not 45 cents a day. Επειδή ξοδεύει ο καθένας 4,5 ευρώ την ημέρα. You know, when you're making $2,000 a month, Και όταν βγάζετε $2,000 το μήνα, it's pretty close to about $25,000 a year. είναι περίπου $25,000 το χρόνο. How much would you have to have in the European stock market to make $25,000? Για να βγάζει κανείς $25,000 το χρόνο, πόσα χρήματα πρέπει να έχει ρίξει το χρηματιστήριο στην Ευρώπη? Conservative people would say $500,000. Οι περισσότεροι απαντούν σε αυτό $500,000. Some people would say $250,000. Κάποιοι λένε 250.000. Let's just use the really aggressive $250,000. Ας χρησιμοποιήσουμε αυτό, το 250.000. How long is it going to be before you collect $250,000 of non-used income to put in the stock market? Πόσο καιρό όμως πρέπει να μαζεύετε για να συγκεντρώσετε 250.000 και να τα επενδύσετε στο χρηματιστήριο? I mean, you know, don't go to the restaurants, don't go out to movies, and Θα πρέπει να κάνετε ματηρές οικονομίες, να μην πηγαίνετε να τρώτε έξω, να μην πηγαίνετε σινεμά, gather up €250,000 and για put να it in the market. μαζέψετε οικονομίες 250.000 και να τα ρίξετε στο χρηματιστήριο. Like, how long would that take you from this point? Και πόσο καιρό θα σας πάρει? My answer was αν never. ξεκινήσετε σήμερα? Η απάντηση δική μου είναι ποτέ. So this seems a whole lot easier than the $250,000 deal. Άρα αυτό είναι πολύ πιο εύκολο από το να πρέπει να έχεις 250.000 για να βγάζεις αυτό το And in κέρδος. my last 2 minutes, Και τα τελευταία 2 λεπτά που μου απομένουν, now that you're running platinum volume, guess what? και επειδή μιλάμε για όγκο πλατινένιο, You're probably going to have at least both a can a day. I mean, you know, she gets thirsty and he does too. επειδή μιλάμε για ζευγάρι εδώ και επειδή θα διψάσει και ο ένας και ο άλλος, και ο άντρας και η γυναίκα. I don't know, that's a lot to ask, God. Τι θα πει, ότι δεν ξέρω, Σκοτ, μήπως είναι πάρα πολύ, μήπως είναι υπερβολικό? You know, she gets hungry too and probably would like to have a snack. Γιατί μπορεί και η γυναίκα μου να πεινάσει και να χρειάζεται ένα σνακ. With ice cream. Ναι, με το παγωτό να το δοκιμάσετε. So we're going to each give him another flavor.
Θα διαλέξουμε τώρα μια άλλη γεύση για το δεύτερο. We're going to hit the same button. Woo! Το ίδιο κουμπί θα πατήσουμε. 8 euros. Πάμε στα 8 ευρώ. That's a large coffee at Starbucks and a scone. Πολύ μεγάλο ποσό για να το δώσει κανείς στο Starbucks. Don't add the fancy flavor and the whipped cream because that's more. Αν βέβαια προσθέσετε στον καφέ του Starbucks και την σαντιγί και τις γεύσεις που βάζει στον καφέ, ανεβαίνει το ποσό. You eat every day. Τρως βέβαια κάθε μέρα. Don't increase your customers. Just keep them there. 4. Μην αυξήσετε εδώ τον αριθμό των πελατών, στο παράδειγμα, αφήστε τους στους 4. 6 wide and 4 deep, that 31 people. Είπαμε 5 επί 6, 30 συν 1, 31 άνθρωποι. You're a new Ruby. Φτάνετε στο ρουμπινένιο. You're running $4,000 a month of profit out of your own business, if not more. $4,000 το μήνα βγάζετε κέρδος, αν όχι περισσότερα. The company has multiple trips that they'll send you on for free. Άρα πολλά τα ταξίδια στα οποία θα σας στείλει η Amway δωρεάν. I ask people all the time, do you get a 2-week vacation from your company? They're like, oh yeah, for sure I do. Ρωτάω πολλές φορές, σου πληρώνει η εταιρεία σου να κάνεις διακοπές? I say, where do they send you? Φυσικά μου λένε. Και πού σε στέλνει? No, Scott. They don't send me anywhere. They just don't allow me to have to go to work that 2 weeks. Και μου λένε, κοίταξε, Σκοτ, δεν με στέλνει ακριβώς η εταιρεία μου κάπου διακοπές. Απλώς μου επιτρέπει για ένα διάστημα να μην πηγαίνω στη δουλειά και να κάθομαι. So you can stay home and spend more money than you did if you actually were at the job. Ναι, αλλά αυτό σημαίνει ότι τον καιρό που κάνεις διακοπές, που έχεις άδεια, ξοδεύεις πολύ περισσότερα από όσα εάν πήγαινες να δουλέψεις. When Amway sends you on a vacation, they pay for it. Ενώ η Amway όταν σε στέλνει διακοπές, σου τις everything. πληρώνει. I've qualified for those trips. For the last 25 years of my life. Και τα τελευταία 25 χρόνια της ζωής μου τα έχω κερδίσει με το σπαθί μου αυτά τα ταξίδια, τα δικαιούμαι. So trust me, they'll be there next year. Και πιστέψτε με, θα έχω και του χρόνου. That right there is 4,000 times 12. We're now at about 50,000. Αυτό το ποσό που είναι περίπου 4.000, αν το πολλαπλασιάσετε επί τους μήνες του χρόνου, φτάνουμε περίπου στα 50.000 το χρόνο. That's between half a million and $1 million euros in the stock market. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έχεις περίπου $1.000.000 επενδύσεις στο χρηματιστήριο για να έχεις αυτό το κέρδος. See how quickly you can expose and explain the Amway concept? Βλέπετε πόσο εύκολα μπορείς να παρουσιάσεις και να εξηγήσεις την έννοια και το σκεπτικό της Amway. People can do this quickly, easily, and effectively Μπορεί from the δηλαδή να day το one. κάνει κανείς αυτό γρήγορα και αποτελεσματικά από την πρώτη μέρα. When they understand the potential, they'll start understanding the reason. Όταν αρχίζουν να καταλαβαίνουν το δυναμικό, τις δυνατότητες, αρχίζουν να κατανοούν και τον λόγο. We're an opportunity company, not a product company. Γιατί είμαστε επιχείρηση ευκαιριών, όχι προϊόντων. I will take that opportunity Αυτή λοιπόν την ευκαιρία εγώ θα την αξιοποιήσω and eat my own products any day of the week. και θα τρώω τα δικά μου προϊόντα όλες τις μέρες της εβδομάδας. And eat them in public Και θα τα τρώω δημοσίως and show people how that works. και θα δείχνω στους άλλους πώς λειτουργεί. And you know what's cool? They're actually showing themselves. Και ξέρετε ποιο είναι το πιο ωραίο σε αυτή την εφαρμογή? Ότι το δείχνουν μόνοι τους στον It's εαυτό not even τους. about me anymore. It's about the application and what the corporation will pay you. Δεν χρειάζεται πια να το κάνω εγώ, το κάνει η εφαρμογή. Η εφαρμογή το δείχνει και η εταιρεία μας πληρώνει. Which makes this business easy, simple, and duplicatable. Γι' αυτό αυτή η επιχείρηση είναι τόσο απλή, τόσο εύκολη και μπορεί να αναπαραχθεί τόσο εύκολα. Please download the app. Here's your homework assignment and I'm done. Download the app. Εσείς λοιπόν θα κατεβάσετε την εφαρμογή όταν 6 πάτε legs, 8 σπίτι legs, 10 legs, 12 legs. You do your plan. και θα φτιάξετε το δικό σας πλάνο, όσους κλάδους νομίζετε, And get it in front of everybody you know. και θα το δείξετε, θα το παρουσιάσετε σε όλους όσους ξέρετε. Practice on people. Hey, I got to practice on this. I just learned about it. Here, can you help me? Εξάσκηση θα κάνετε, όχι όμως λέγοντάς τους να είναι κάτι καινούργιο που μόλις το έμαθα, βοήθησέ με γιατί θέλω να κάνω εξάσκηση. Half of those people will get in. Οι μισοί από αυτούς που θα το δουν θα μπουν και εκείνοι. Eat and drink in public. Excess sports nutrition and energy drinks and whatever you have access to. Να τρώτε και να πίνετε δημοσίως, να σας βλέπουν οι άλλοι. Ή τα ενεργειακά ποτά, ή τα excess sports nutrition και ό,τι άλλο έχετε στη διάθεσή σας. Because I want to come here, you can probably already assume I have more information to give you. Γιατί την επόμενη φορά που θα έρθω θα έχω να σας δώσω πολύ περισσότερες πληροφορίες. Management's over here probably freaking out that they don't have the room long enough.
tonight. Θα μπορούσαμε να έχουμε περισσότερους, αλλά δεν χωράει η αίθουσα και παραπάνω. But it's important for me, for you guys to come join us, come to the boat trips, qualify for the business. Για μένα είναι σημαντικό να είστε μαζί μας, να μπορείτε να δικαιούστε και να έρθετε και στα ταξίδια και στο κρουαζιερόπλιο. And I don't live next door. Και το δικό μου σπίτι βέβαια δεν είναι δίπλα. So my goal is to kind of give you a baseline of information. Σκοπός μου είναι να σας δώσω κάποιες βασικές στοιχειώδες πληροφορίες. They'll track it if you guys are excited and want to grow. Και μπορούμε, αν αυτό σας φαίνεται ενδιαφέρον και θέλετε να αναπτυχθείτε, μπορούμε να σας βοηθήσουμε και να σας παρακολουθούμε. I will come back. Και θα ξαναέρθω. Is that okay? Εντάξει. So we're going to move on to some technical information about the new products of XS Sports Nutrition. You do not want to miss this. I promise you this will be a life changer in our business because it's happened everywhere we've launched. Λοιπόν, και μην φύγετε, γιατί το επόμενο μέρος που είναι οι πληροφορίες για τα προϊόντα XS Sports Nutrition είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και όπου τα έχουμε παρουσιάσει στον κόσμο έχει υπάρξει πραγματικός ενθουσιασμός. The forecast they did for North America when they launched last year, they exceeded in 3 months. Τις προβλέψεις που έκαναν στη Βόρεια Αμερική πριν το λανσάρισμα αυτών των προϊόντων, τις ξεπέρασαν μέσα σε 3 μήνες. It will completely change our business, and it has everywhere we've launched it. Είναι κάτι το οποίο θα αλλάξει πραγματικά την επιχείρησή μας και τους όρους του παιχνιδιού. Αυτό έχει συμβεί σε όλα τα μέρη που το λανσάραμε. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ.